sisi kimbi tukarudi wapi? Tukatoka kwa watu wa bipolar wenye walikuwa na kanyagana wenyewe kwa wenyewe. Sasa tukarudi hapa kwa Ati. Tumekaa. The same two records ndo zinachezwa. Na hizi records zinachezwa tunasikia tu Mike na Moses. Mike sijui ndio brother yake ama ndio DCI. Those are the only names that are Morris. Morris. Alafu jina Peter Kioi inatajwa hapo alafu with 66,000. So akijaribu kuitishwa hizo recordings na ajaribu kuexplain because okay, we cannot mimi kama mbea nitasema hivi, maybe she's not she has not yani composed herself to give us the story. Anataka tuonjeshe kidogo alafu anamurife. Sasa tumekaa hapo kwa nani kwa mwekio tu some few minutes tu namuona ako hapa amefika huku, nikasema wacha nisikie anasema nini kwa Ati. Kukuja hapa ameulizwa na Roach atume recordings kidogo ameingia chai kidogo amemurife. So for how long are we going to be into this story? Sasa tupatie su chai kama ni kutupatia chai. Unajua chai mzuri ni ile chai ambayo iko na mtiririko. Ni ile chai ambayo hata mtu akijaribu kumeka analysis ama Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Mgonjwa akapiga simu, Tuoma kakufa nikatuma 50,000. Like, we are not fucking interested in all that nitty-gritty. We know that already. Okari loves to get that attention. When she gets it, she milks it. Maka yani unasema. Attention, that's what brings her joy in the heart. Na usisahau, and with all due respect, Okari, I respect you, but you're not a good storyteller. Unaona? Story yako huwa high flow. So like, I don't want you stuck there for 1 hour telling me things that I already know. I know you like to go back. Unajua hiyo mpaka watoto wa JB, if I'm lying I have evidence. You've had it, you've played it, we know. Auntie Rose. So we obviously want to listen because of umbeas at TikTok, right? But make it count. Ama ni aje wase. Like, we don't have there's a lot of other things would rather talk about. Anyway, Mama Kioti, how are you? You can take the microphone. Okari anapaga recordings. I'm fine, thank you Ati. Nimejaribu kuchat Roach hapo chini nikimwambia tumezunguka. Mimi kama mbea nimekaa hivi na simu nikirekodi nikingojea hizi recordings zote. We have tumeanzia kwa Judge Cinderella. Recordings mbili zikatumwa kwa nani? Hebu nikuulize, amekwambaka kwa Judge Cinderella? Recordings zilikuja kuchezwa huko, sasa zilitumwa kwa Gigi Dola. So Judge Cinderella kusikia hivyo akasema hapana, mimi sitapigana vita za Okari. Okari kama anataka kupigana vita zake, apigane vita zake peke yake. Let me hang on just 1 minute just to bring you up to speed. The reason why Judge Cinderella alisema atapigana vita za Okari is because Cinderella, I think alimuinvite kwa harambe yake ya Wine and Spirit, na I don't think Cinderella showed up, by the way. So I don't think Okari showed up. So that's probably why. Unajua that Cinderella does not fight for free. She's a gun for hire. Ni ananunuliwa na fighting na pesa. So I think the reason why hakutaka kufanya hizo vita is because ile mchango ya Cinderella, Okari did not show up. Okay, continue. Sasa tumetoka huko sisi kimbi tukarudi wapi? Tukatoka kwa watu wa bipolar wenye walikuwa na kanyagana wenyewe kwa wenyewe. Sasa tukarudi hapa kwa Ati. Tumekaa. The same two records ndo zinachezwa. Na hizi records zinachezwa tunasikia tu Mike na Moses. Mike sijui ndio brother yake ama ndio DCI. Those are the only names that are Morris. Alafu jina Peter Kioi inatajwa hapo alafu with 66,000. So akijaribu kuitishwa hizo recordings na ajaribu kuexplain because okay, we cannot mimi kama mbea nitasema hivi, maybe she's not
she has not yani composed herself to give us the story. Anataka tuonjeshe kidogo alafu anamurife. Sasa tumeka hapo kwa nani kwa Mwakio tu. Some few minutes tu namuona ako hapa amefika huku, nikasema wacha nisikie anasema nini kwa Ati. Kukuja hapa ameulizwa na Roach atume recordings. Kidogo ameingia chai, kidogo amemurife. So for how long are we going to be into this story? Sasa tupatie su chai kama ni kutupatia chai. Unajua chai mzuri ni ile chai ambayo iko na mtiririko. Ni ile chai ambayo hata mtu akijaribu kumeka analysis ama mtu akijaribu kuuliza swali ama watu akijaribu kufind justice, unapeana hiyo justice. Mara Peter wakati amepanda kwa hiyo guest anamuuliza, anamwambia aseme story venye imekuwa. Anamwambia let me ask my person first. Anaingia kikombe. Guys, tapuru honestly, as a person, I'll just block or carry. Maybe I don't have time for rubbish, you know. My attention for stupid is very low. And I cannot, I say in my space, I don't need fast people that are weak mentally, you know, people that seek cheap attention, you know, and people that want to be maybe sad. I ain't got time for that. Simple. That's it. I can be left, right, and center, keep taking attention. Not here. I'm so sorry. So Kari, if you don't have that, chukua virago zako tuende tukendaga, tutakutana another space. Thank you. I don't have time for that. Ile kitu yenye iko ni sisi kama Wambea, we don't want peace. We want problems always, because this is our duty. Kusengenyana na kusikiza umbea. Atupatie hii chai kama natupatia, na kama hataki kutupea hii chai ataka kufanya nayo kiki. We are tired of this kiki of hers. Sasa tunataka tupange vile mili wa dokta atakuwa atazikwa. Thank you, very important. Asanteni timu wanafika. Thank you mamake. Huyu ashablokiwa already I think. Ati achezangi. Ati block your dame. Ati Attykim big screen. What's up like hizo cloud zake cheap? I mean like we are adults man. Hizi vitu za mchezo unaona? Obviously what she's doing, she's seeking attention because kama nasikia amekuwa kwa Mwakio, amekuwa kwa sijui huyo Cinderella. By the way, huyu mama Oti, hebu atucheze hiyo nini ya Cinderella na tusikie jameni. You know. It's a little bit draining, it's petty, stupid, you know, it's not the end of the world, it's not the most interesting thing. Like it's not, you see. So someone behaving like she has a pot of gold that people have to keep chasing her, you know, it's an illusion. Well, Mama Kioti, ebu tupatie nini? Tupatie. Let me tell you what happened a little bit while she comes up and plays that recording. Right. So Cinderella, apparently JB and Kemi were against the mchango for the wine and whatever spirit. And she said that how can you guys be against me trying to get something like a business? Like I've been your team and whatever, you know? And that was where the whole mcharazano for her and JB started. oh, recording za akiwa charaza iko najua kwenye iko. Ebu share tusikie please if you don't mind. Okay. Nani akicharaza? Hiyo dini ya Cinderella na kiadresa watu wao. So unajua address yake ni ndefu. Redundant anyway. So if you play like 5 minutes, you play it all. Oh my God. Did you say redundant? Ours was the same thing. They were like, her and Gigi will open Going back and forth, seeking sympathy. Yeah, tomorrow they said they're gonna open a live as Team Uganda and they're gonna address JB. But let me, guys, I'm going to share your recording first before I have an opinion, because all this kind of, if you have your people, JB, or in all honesty, hata kuna do JB angempata, JB doesn't even have the money. Yeye na people that like her, angefungwa tu live, watu wanakuja kumsupport, wamsupport. I don't understand why she's making it a JB issue. It's got nothing to do with JB. She's an individual. Unaona? She said, and I quote, "My boss is gone. I can address people now." My brother King Master, the celebrity, the current ex-fading celebrities here. King Master nyathiwa orna manigan mablucha. Isicha bemon ma America use isicha mboro mamu. Gima chama kola alowada. Unajua mjua kwetu.
Unasimpia King Master kiwewe. Of course, life is mpanda ngazi shuka. Ujue maisha ni mlima. Saizi King Master kugawia zile zenye alipata juzi. Kwani kuna ubaya gani kitu King Master amekula nimekula? King Master is my brother. Ama ujui? Hapo kwa King Master ningemtuma ushago kwetu angechukua tu boda na afike kwetu. Haraka upesi. King Master saizi ni zobu akona financials na sponsors from the United States of America. And very soon mtaona King Master akifanya challenge akiwa nini? Arizona ama ni Seattle. Biggie, I hope ujaribu Seattle too much that King Master is for Walisema Seattle kulianza kuharibika venye Biggie alikanyaga tu miguu. Seattle Biggie makwambia ni jina kubwa walai. Ulifika Seattle ukaimes. The power. Ogopa Big Daddy. Ebu tucheze kidogo tu, if somebody has that clip please to just get the brief. I don't think we even need to play it because I mean I think that's all a Travel Nation has said. I think it's about the fans and all the the mchango that was meant to be. I do not understand why it should be a JB problem in all fairness, because angefungua tu account yake, she has her people, she has the people, because she said that people that like her ndo walimwambia afanye nini, watamfanyia hiyo mchango. Kimasa kwani ameenda? Kimasa alikuwa ananisalimia tu technically. Acha ni basi nicheze hiyo recording. Okay. Thank you. Na sije kucharaza. Na wewe nikiona unapigania vita, mimi nitakupigania vita. Wewe uone vile kesho asubuhi nitakutoa tu matiti. Nitakuwa nashika matiti yako niende paka Kakuma. Kwanza. Unaona tu kwanza tu nikikuona kwa umekuja kwa platform yangu hivi. Akurudi matiti nafika Kakuma kwanza. Nakurudisha. Narudi na kuzungusha kama umbrella. Na kuwekelea ngumi unaanguka mbali. Na kuvuruta bado. Hebu nitafute. Mpaka chini ya kitanda kwenyu. Hii ndio attitude ya bega. Niongea na mzee mwingine anakuanga huko kwao. Ni mzee wa kanisa. Surely seriously? Motherfuckers, you guys have time bwana. Hati niliongea na mtu mwingine hapo, ni jirani yake. Unashangaa umejuaje jirani? Unataka kusikia? No, I don't think I want to, honestly. I don't think I want to at all. Acha nisikie ya JB. Mwenye amesema ni mwana kwa mwakio, nothing surprises me here. Kwanza huyu ndiye tunajua atakuwa huko very fast. Mnajua ni kwa nini sitaki story ya Cinderella, by the way? You are right. Anafanya ni kama mtoto mdogo, unamwambia stop it, ana stop 1 second, anakuangalia kama unamwangalia anarudi hapo. I don't know why you people entertain her. And then imekuwa block, I was like garbage taking itself to imekuwa too much, unaelewa? So I rather listen to Ben Paul, I'm in love, than kusikiza. And you see why? That's why nataka kuangalia Kimi na macho ya kumanina. Hadi nikisema kitu na kujanga ku happen. And no wonder I don't follow her, by the way. Wajeni niwaambie kitu na nataka muanze kusoma. Na drain. I'm drained already. Nini? Acha nicheze ile ya nani? Mtandao. Ray ako wapi? Personality. Okay? Guys, listen, by the way, last year, JP and Chris came to the podcast. Okay, so it shows that, we have to learn to coexist. I do not say, guys, I totally respect that JP and what she's done to the show. Because the show? The show, yeah. Yes, I'll ask about baby kwanza. Yes, so this is the baby. I may not like what's in your tea, but it doesn't mean I hate the cup.
Maybe more too. When it comes to what two such as each other, like each other, I stop because I can't do it. But it doesn't mean that I've got control in charge. That's not the case. But as a person, I do like JB a lot. It made me. I learned more about JB. Why? Because again, I get rapport with judges. We become friends. So talk, okay, we consult each other. So after the internet, this lady is very, very respectful. Okari amenitumia audio meanwhile. Haya. Okay. I hope it's a new thing, by the way, or still the same old stuff that has been all over the spaces, hopefully. Because we have told Okari respectfully that we are too... Ngoja nione kaneza nika. Kama ni the same thing, there's no need playing it, Roche, because let's be fair to each other, right? We're not kids, we're adults, right? Listen to it first and then play if it's something of sense. Meanwhile, guys, can we tap, please? Let us tap. The taps are stagnant. I know, nimeona hii screenshot. Pole, nilikuwa naharakisha hata nikaacha simu kwa nyumba nikipeleka mtoi. Leo walikuwa nafika kwa kindergarten by 8:15. Juu hawako kwa kindergarten, they are going out. Sijui wanaenda wapi. Like they are going out of the kindergarten. Is that the recording? Mpaka wanaenda. Is that the recording? Mute, alafu usikie if it's worth it when people at least were tap. The taps are stagnant. So can you, if you don't mind, can you mute, listen to it and then tell me if it's worth it? Ati wacha mambo ya kindergarten or wada. Wala tusikie mambo ya watoto kindergarten and all that. Can you mute please and then listen to it hata kidogo when people tap. Inafika hapo, tulia kidogo. Yeah. Sasa tena kupeleka watoto kindergarten, like what the fuck, what is this? Niliacha simu kwa nyumba kwa kusahau kwa kuharakisha. So nimeona hii message, nilimwandikia na nikamtumia ile clip. Nilimwandikia na nikamtumia ile clip, akaniambia ati anarudi. Aliniambia I think 2 days ago, aliniambia ndiye amerudi. So let's give him only this week, by weekend hapo amemalizana na yeye. By weekend, kama sio hivyo basi seek the other one. See, there was another option. Yule mwenye uliambia na deal na maneno makubwa, si story kama ya Peter, story ndogo. We better get the other one. Juu huyu pesa aliharakisha, kama alikuwa anajua hayuko, mbona alikuwa anaharakisha pesa aliharakisha. Alafu na ukumbuka akiwa mbali aliniambia ati his guys on the ground are organizing, and I was like, organizing what? Peter anatoka out kila siku. Nowadays Peter lives every day. So sijui kama communicate nini at this. Mliongea naye kwa simu ama ni hivi tu yenye alijibu. I have already, nimefika jana and I have already organized. Let's see what comes out of this. Let's be patient. Kama ameorganize ni sawa, Peter hatakuwa hadi kumpata. Wafinye makende kabisa. Wafinye kabisa. Otherwise, how did you sleep? Chini kwa hapa nafanya. Boss niachie hapa niendelee. Ona ngoja nilikuwa nimetoka kidogo. Ni nini hapa imesemwa mnacheka? How did you sleep after amesema story zote? Hebu ngoja kwanza, nini hapa mnacheka? Nini imesemwa please? Alikuwa na update hiyo story ya Peter. Alafu after amemaliza hiyo story, akaulizana how did you sleep? So tulikuwa tunangoja Okari ajibu. Ati how did you sleep? How did you okay, things as if everything is okay. All right, okay, that makes sense. Of course, how did you sleep? Okay. Kukunja, ni clean living room, iko vile inataka. Nini vitu za mali ni za Travis. Tutaongea basi baadaye. Love you.
Host sijapenda vile una mute. Mbona host ana mute surely? Hapana, sinasikia recording surely. Na host sijapenda vile una mute hapana. Oh na seriously, sinasikia recording yawa. Ilo na team Ranade. Mati Unajua tena pia I don't want to make noise so recorders can do what can record. Sitaki sauti yangu ipatikane huko ndani. Aya, acha nicheze ingine. Hebu rudi hapo kidogo tena. Hapo kwa love you. Hapo kwa love you. Alafu ka respondaje? Amekiss, JB amekiss, loving. Basi nimecheka vile mlikuwa mnataka. Lakini huyu host sijafurahia. Sasa si ndio huyu nimecheka. I have to laugh behind the scenes. Surely. Okari is my friend. Lazima uchoche kidogo. Sasa jamene. Aha. Okay, sawa. Najua mnataka kuniiza kwa tiabe. Sawa, niko ndani ya chai. I love you akazima. Hebu rudi hapo kwa I love you tena. Ngoja nisongeshe. Ngoja. Cleaning, kukunja nguo ni nyingi kwa laundry room. Kukunja, yeah. Ni clean living room. Iko vile inataka. Nini vitu za mali za Travis, aki Travis. Ay, tutaongea basi baadaye. Love you. Yani hiyo kiss, that's such a blunt kiss. Inafaa iende piago. Inafaa hiyo kiss inataka bit of sharpening. Hebu rudi tena hapo. Hiyo lips kama I'm sorry guys. Hiyo kiss is a little bit blunt, seriously. Ebu tena rudia selector guys. Ebu tapuru turudi hapo kwa ama mtaki kisses and roses. JB, JB, I love you. All recordings don't lie. JB ulisema you had nothing to do with Okari. Una kiss strangers. Eti unblock Okari yawa. Okari yako hapa. Okari yako hapa. Okari hawezi toka na ndio mwenye chai. Tutakunywaje chai na kama simevunjika? Yani amesema akakisi Okari. Na alisema she had nothing to do with Okari. Guys, remember walisema hakuna kitu. Anakisiji mtoto wa watu carelessly. Okari leo nilikwambia utoboke, otherwise mkundu yako inaenda Jehannam once and for all. We live once, we die once. Nicheze recording nyingine. Hapo kwa kiss kidogo please for one last time. Lazima kuna ingine tena ya kiss hapo mbele. Wacha tu hapo tu kwanza hapo tu. Hiyo kiss ndio nataka kumasa hiyo kiss. I want to pay attention. Guys, I'm working on everything. Okari, we love you so much and you know we are here for you. We'll always be here for you. Sasa leo unajua funguka mwagika tiririka. Nipatie time. We are here the whole night. Hata kesho nimecancel kwa siendi kufagia McDonald's just because of you. Okari, I told you I'll always be here for you anytime. Ebu rudisha hapo kwa kiss. Atio kiss peke yake hajatuma ile yenye tulinyonga mimi yeye na Lled. Hapo sasa. Atuma sasa. Okari for president. Okari Kenya. Okari amesema hajatuma ile yenye alinyonga. She came to me and said, let me explain, guys. I'm not always the bad person. She said, hajui kunyonga. Then Lled akasema mwambie nimpige simu ajue vile watu wananyonga. So Lled akapiga simu. So yeye akarecord. Na yeye akasahau akaanza kunyonga with us. Sasa atume basi hiyo. Ulisema alinyonga mpaka. Mwende ni kwa JB muone body language face yake na kwa kamera vile anaangalia chini, unajua anasikiza hapa aidha ako kwa sudo ama ako huko anajifanya anacheka. Hebu ndio huko muangalie body language chekesha. I'm tired today. I'm sending everything. We are here with you, guys. I'm tired. We are here for you with you.
until the lakini hebu ya kiss, hebu nisipie basi nitasikiza peke yangu carefully. I want to study that kiss. Acha nicheze. Haya, sikia basi. Sikia. Haya. Iko vile inataka. Nini vitu za mali za Travis Travis. Aya, tuongea basi baadaye. Love you. Kisokari vizuri, wacha mchezo. Cheers will say it's not a kiss. That is the bluntest kiss that does inafaa kwenda kwa Guinness World of Kiss imetoka kwa magoti. Kiss haina gravity, haina pressure ya kupanda juu. Hiyo ni kiss ya mtu unaboronga. Hiyo ni kiss ya mtu mborongo. Unajua mtu unaboronga unapenda tu kiss for the sake of it, like ayu na basi mwa. Bye. Where you not record breaker? Where? JB, you give some of the bluntest kisses ever. Take that award. Anyway, aluta continue. Acha nisicheze ingine basi. Umekata kabla cha nimalize nini kuongea, but it's okay, we talk later. Love you. I'm super proud of you, mama. Super proud of you. Hujaona venye nilikuwa naosha nywele hapa, niko kwa bathroom, nimaliza kuosha nywele. But nang'ang'ana kuangalia, yani nilikuwa naruka huko, ni kama ball, unaona venye mtu anawatigi ball. I'm so proud of you, and at least watu wanaona who you are, the real you. And I'm so happy. You understand who is Frida, who is J-Back. Unajua watu hawako na kujua vizuri, unaona kama ni kitu ya maana. Sijui nani anaongea hapo. Shetani alikuwa na kudrag nyuma hivi. Sasa you're on another level, and I'm so proud of you. Yaani nimefurahia, nimescream mpaka mtu akaamka, nimescream by the way. Bali kwanza imeruka. Huyu ni nani Okari anaongea hapa? Hapo hivyo kale kama nilikuwa nimejaribu Ni nani huyu? Unmute Okari. Oh, her friend, okay. First game, nikasikia vibaya sana venye kiniwini. Hicho mtu. But it's all good. It's all good. I'm so happy. People, they can see and they can understand you and they can see who you are. I'm happy. I'm so, yani nasikia ni kama mimi. Unajua nasikia niko na furaha nyingine poa sana juu. People, they can understand who is J-Back. I don't think this is necessary. Yes. I don't think. This is what I wanted people to see and to understand. Yes, it's necessary, I think. At least people, they can understand who you are, like, by the way. Bona mimi sipo na coaching Muslim. Next. Ona ngoja just for a bit. I mean, Okari, who's that friend? Who ni friend wani? Huyo na nini? Alikuwa naongea naye. And you know, what was the background about their talking? Maybe there's something interesting. And I said, no, listen, guys, can we tap please? That is the bare minimum. Okay, acha to listen basi hapo. So meanwhile, can you guys tap please as we listen? I'm happy. Ni nani huyo Okari? Sasa tuambie kama mimi. Unajua nasikia niko Okari, nani wanaongea? Ati beste yake. Beste ya JB ama beste ya Okari? Ya JB. So how did she get this recording ya JB kwa na beste yake? Ama Okari alimtoa? I mean, JB, I just need to understand the background of this. Okari, buti pati background hiyo. Alitumiwa pengine. Alitumwa na JB. Okay, sawa. Furaha nyingine poa sana juu. People, they can understand who is J-Back. The kind of person she is. This is what I wanted people to see and to understand. At least people, they can understand who you are. And I'm so happy, actually, I'm so happy, I feel so great. Na nitaka watch bado, nitaka watch nasikia poa. Alafu, you know, I knew one day. Unakumbuka nilikuwa nakwambianga tu, there's something about you. There's something about you, and ndio hiyo imetoka. There's something about you, ishatoka iko nje. You're a very good person. Na more ways, I'm so happy.
Sijawahi kuwatch game, that was the first time na nimeipatilia. Nilikuwa hapa naosha nywele nasema acha nitafute kideni kama ako online. Nikakupata na nikakupata ukichezaji. Nikasikia kwanza nikasikia vibaya nikasema sasa hapa ninapendanga Frida akiongea. Ndio sasa nikawatch tu nimekaa mpaka ikaisha, hata sasa hivi bado niko huko. Nikasema nikutumie hii message before ni break tu. Nikutumie hii message nikushow tu congratulations, I'm so proud of you. Nimeangalia zote, ya kwanza ilikuwa ni ngapi? Ya kwanza sikumbuki ilikuwa ngapi. Ya pili ilikuwa almost, ilikuwa poa, ilikuwa 24. Ya tatu ndio hii 73. Like wow, you're doing a great job. This is amazing. This is amazing mama. Pesh anasikia aje? Unajua alikutukana juzi na nikaumwa sana, but who is God? This is God. Uni Mungu anakulipishia mama. This is God. Do you understand? Wewe una imagine Pesh anasikia aje? Saizi kwa roho yake anasikia aje mahali yuko? Wewe unadhani analala saizi? Haezi lala, anaona venye watu wanakupenda, anaona watu hawakuwa wanakuja kwako juu yake. She was the kisirani one. Cause mimi sikuwa like, by the way. Mbona mimi sipo na coaching Muslim kwa na uodemu. Juu hata sijui hata hizo drama zote. But right now na coach vizuri sana na kusikiza mpaka nilale. Hata sasa nitaenda kukuweka hapa hivyo nikusikiza mpaka ni break, alafu sasa mahali nitajishtukia ndio nitaamka nizime simu. Do you understand? Yeah, I love what you're doing. You're doing a great job. And I'm happy people can understand you and can see who you are. They can see who you are. Yeah, and another thing is, nilikuwa nataka kusema. Hiyo huo msichana, huyo Mkamba huyo. Yeah, sahi ligi yako iko juu, iko mahali pengine pa different sana. Yeah. Na hivyo ndivyo utawin hati ya watu wengi. So unaona? Utawin hati ya watu wengi. Yule mwanamke alikuwa nafikiria mtakuwa the same level. No. Hamwezi kuwa level moja, yule mwanamke mjinga sana. So hakuna sipota moja. Mtaikuwa same level na yeye. Na hakuna hata siku moja anaweza win. Like yeye, unajua you are likable. Ukiona mtu nimekaa na huo mtu na kumanga na hiyo miaka yote. That is a very good person. That is a pure. I know myself, you are pure. Nakwambianga kila saa, wewe ni pure. Hii iko na nini sio? I hope mimi si hivyo ndio ma friends uchocha watu story mo bazina maana. Yeah. Ebu go to the end. Hiyo ni nini tunasikiza imagine. Chochwa. Umekata kabla hata nimalize nini kuongea, but it's okay, we talk later. Love you. Oma. Hapa hakuna kugisi. Welcome, watu waambiwe love you. Hiyo ya Okari, hebu nisikie ya mwisho. Tena venye niliamka kwenda kuzima simu, tena nikapata tena umerushiwa kweli. Sasa hizi ni surely. Unajua Okari hakuna kitu hapo. Ngoja tusikie, maybe there's something. Kama unirudishie mimi nisikize, maybe there's anything interesting I'll share. Hakuna anything. Just listen to the end. Ndio nikasema huyo dem Pesh, I'm very sure halali. Haezi lala, uwezi utalala aje wakati ile mtu unafikiria utamweka down. She's winning. I'm proud of you. I'm super proud of you. Actually, I'm so happy. So love you and we'll keep in touch. But naenda kukuwatch saizi. Naenda kuweka hapo kwa kitanda ni kuwatch mpaka ni breaking. That's how I feel. The real Fred I know. The real Fred. You, not like Fred unajua tu unakonga tu na kanini. Kuna venye utavuta watu wengi sana. Utavuta watu wengi. Hata si mimi peke yangu, unajua sisi tulikuwa manga hivyo, but utavuta watu wengi sana kwa maisha yako. Good people. Yeah, so let me go watch you. Nikibreaking. And I love you so much and continue being you yourself. Hakuna kitu hapo. Okari anatusoma. Haya, ametuma tu screenshot. Sasa hizi screenshot inaonyesha nini?
Oh, huyo ni Swafe kumbe. Ai, Swafe pia ni mtu wa God forbid. Sewani. Do you know Sewani? No, that's Swafe, the one talking. That cannot be Sewani. Sewani cannot seem to that level. Swafe ni huyo anasema anaenda kubreki. Ni huyu Swafe, huyu alikuwa anakuja huko anapenda stories zake, you know, like unajua Swafe? Najua Swafe, Okari anasema no. No, huyo she sounds like Swafe. There was a day that JB addressed her. She talked about Sewani. How they No, but that can't be the one talking, can never be Sewani. I don't think that would be Sewani for real. There's a whole but life. Swafe anaongea hiyo nini ya kuangusha Swafe. Huh? I don't think it's Swafe. Swafe anasema it's a friend from Israel ama ni Malitali. Malitali ni Mkisi, hiyo ni accent ya Kisape. No, see Swafe. Swafe is not that no, guys, the reason why I sent this is to show how much we were so close that we could share a conversation of a very close friend. This friend of ours lives in Israel. It's not Swafe. Come on, guys. Wachani Okari ongea jameni. Sasa unatugombanisha. Wacha nani Arua ako na emotions, amekasirika. Hapa tutakubeba juju. Hapana, wachana Okari has a right to feel the way she feels. Okari is a nitakupepeta hapa ukijaribu Arua, wachana Okari afunguke. Okari, we are supporting emotionally. Just open yourself, okay? So this is a friend who was Okari time. Let me explain. This is a friend who was a close friend to JB and anaitwa Jepesh, both of them. Sasa vile walikosana na Pesh, akamwandikia akamwambia, I know niko kwa saidi yako, akakuwa kwa saidi ya JB. Ndio JB akaniambia, babe, best friend wangu ako Israel, she lives in Israel. So wachana na Swafe ni mwenda wazimu wa Dusseldorf. Wachana na huyo. Sorry to say that. Sasa ndio akaniambia, babe, my friend is so proud of me. I'm making steps. You understand? Yes. So there is a reason why she told her all those things. After so many years, ndio alifunguka roho akamwambia, I'm so proud of you. For the first time you're doing something positive. Sasa ndio wakaendelea hapo. Kuna mali singeweza kupata. Jua alinitumia audio, si mimi nilimrekodi, hiyo ni audio. Yeye ndiye alinitumia tu audio of a friend talking. Akaniambia, babe, I'm making steps, I've changed, I'm a good person. Nikamwambia, babe, you're a good person. Tupatie zingine mkitana babe mkikisiana, wachana hizo za good person. Give us something. Zinakuja. Hizo ndio tunataka, hizo mkimwa na mkisependana, hizo ndio tunataka. Hizi zingine ni hizi hapana. We want something interesting. No, we love it. Yeah, tupatie vitu at least to entertain, but we want to be entertained. Alafu kisho mwamke msema Okari always records. It's okay. People are already saying that there's nothing that already people know you record Okari. You cannot salvage this. If it's messy, it's messy. Twende nalo. Kwani ni kesho? Also, Ati, audio recordings are willingly. You didn't record anybody. Somebody sent you. You know you record because you recorded your chungi on the very first time. Okay. Okari, you have to record yourself because nobody would have believed you. You have to protect yourself. The streets are dire. Si walikataa mlikuwa mtongozani, you didn't have an affair. And they said I didn't even make a yes, cry. Yeah, it's better to be messy on these spaces, bana. Yeah, and she's the one who cried on her own. Who cried? Ya chunga sinia lilia peke yake, akasema ati I'm the one who caused it. Yeah, let us concentrate on these kisses. Okay, give me a few minutes. Do something else. Let me send it to my attorney. Yes. She will filter what is ready to be aired. Yeah, the messier the better, by the way. Today, JB, today. Ati the messier the better. Of course, people want to hear what tujifanye, the messier the better. Tunataka zile ziko messier. Sawa, but attorney wangu ataangalia what to air at in between, do something else. Bula tagine ya kukisa hapo mpaka tumekiss mpaka tukalala pamoja. JB kama yani you and JB mesha change fluids.
She's No, you are no. We have to, because she said you people had nothing totally. She has never met you. She does not know you. First of all, you guys are also actually hurting me. First, she said yes, Ati I was calling her so much that her kids were so concerned. Which kids were wishing me birthday? You watoto wenyu na yes. Those were now your kids. Okay, that's first. Okay, second, alikuwa ananiambia je babe, boo, pole sijakupigia simu blah blah blah, simu umejua. Like, what do you guys want? You know, you guys are also fake. No, yes, you are the fake one. Everybody's fake on these places. Don't call us fake. I accept I'm fake. That one I agree 100%. I'll take the title of fake. But Okari, wacha nikwambie, hiyo sio swali. Swali ni unaweza ambiwa mawimbo kwa simu and all that. Have you met? And if you met, can you tell us something that she even wrote, babe, it was nice, I enjoyed and all that? Like, we need evidence. Yes, because if you met, surely there must be something to show that you people met and you enjoyed. There should be something to show. Yes, give us something concrete, something we can work with. Just because you live happy birthday that is nothing. Happy birthday, anybody can sing for anybody. Okay, can you give me some few minutes? Oh, please? Yeah, thank you so much, Okari, and I love you, Okari. You know, we are here for you, with you. We say minutes to show that you guys met, umesema mulichu, mulilala, all that. We need to see JB alienjoy ulimi. Unaelewa? We need to know JB alikuwa we need to see and appreciate. Something to appreciate, wakienda njia zao kila mtu utasikia huyu akifika huko home, oh babe, I enjoyed that shit. Exactly, and we can do this again. When do we do this again? But akifika home message ita drop. We need to see that. Kama hakuna message kama hiyo hakuna kitu. Sisi hataki watu wakusengenyana sijui nini hapana. Tunataka kisses, tunataka appreciation, tunataka when are we meeting again, you know, those little things. Yeah, because alikuwa for the longest time, Okari, this lady has denied, and you're sitting on very important documents. The WikiLeaks. Let them out. Recorders, bloggers, I'm sure you have. Okari's name need to be vindicated. For the longest time, this beautiful, amazing lady has suffered. Because nobody believes you, Okari, you know. Nobody. Kila mtu anasema Okari is messy, Okari is a liar, Okari anadanganya. JB yuko pia kwa kamera anasema me, I can't. That's her. She's obsessed with me. You know. So we know your name. Yeah, sorry? I said we need to clear her name because it's of course we are here to support JB and clear her name because it's been too long coming. You know, silence is not weakness. Sometimes silence is because you want to keep a little bit of dignity, right? And can you imagine JB akalitambaka brother yake? You brother, this is a woman you have kissed with. Ameleta ndugu yako Okari. Surely you're also a human being, that's why kuna feelings. Mimi what can we take? Yes, she has been pushed to the corner. Okari would never do this kind of things. Just bring something that says, oh, it was lovely, I enjoyed, you know, just something to Apple. You have to put her in the situation right there. Sasa tunatasemaje? I think that is because this woman has suffered. You guys, you know how much Nania suffered. Okari. Thank you so much. Unajua, sometimes people push you to the corner. Okari angeleta hizi vitu. But Okari amesema each and every time JB is talking about these things because JB knew that hakuna vile Okari alilezi vitu. So Okari has been pushed to the corner. Okari amekuwa pushed, guys. She would have never done this, but amechoka. Hata nyinyi mmesikia amesema amechoka. She's had enough. JB got so comfortable knowing that Okari will never come out and bring these things. I mean, guys, people who live in glass houses should not throw stones. I don't know whether JB did that in school. I don't know whatever setbook alifanya, but there was something kama hiyo inasemekana somewhere. If you live in a glass house, do not throw stones. Sasa ndio hiyo kisses zake hapa. Hey, kiss of life.
Hiyo ni kisi haraka ya kufukuza sponyo na mbia ishia it's done with go. We? But that kiss though, it was crisp. Ajiko kiss. I think I'll go for the knees. Nafai kwa na ile yake ilikuwaje? Hebu sikia tofauti ya kiss. Sikia tofauti ya kiss ati na ingine. Ile yake ilikuwa mpa. Yake ilikuwa na ingine God of mercy. Oh my God. Anyway, mimi nilisema chai ya mtu ikikuja kunyweni, yangu ikifika kunyweni. Let's go on. Kwani ni kesho? So, Roch, do you have the screenshot? What are they about? Thanks, Afro. Roche. Thank you so much, Afro. Interesting, my dear. Thank you, Afrocentric. It's not interesting. It doesn't have anything interesting, yeah. Thank you for sifting through it. Give us more that have kisses. Okada litafti mob says kona mwa. Tumesema the messier, the sweeter, the merrier. Umesema the more the kisses, the more the merrier. Of course, hapo nina confirm that truly true, because you cannot be throwing kisses left and center to just total strangers. I mean, unless there's something intimately attached. How do you just kiss a random TikToker? That's true. Yeah, why did you throw kisses randomly? Like, guys, let's be very, very honest here. If there was nothing between the two, why would she just throw kisses left, right, and center? Play for recording. Watu wana record my kisses on a play hapa bana. Hiyo ni mchezo gani? Anyway, how is Nani saying? JB anasema nini? Abieni JB anambia kuja na backup yake hapa, adina hiyo sio kisi yake. We now know how she kisses. She throws random kisses. And we now know how she kisses. Yeah. Amezima camera. No, she had to. I think the pressure was too much. Hata nitafute. TikTok injection, we? Ati, Amezima camera. Yuko hapa na unajua kwa backup yake ama studio yake iko hapa saizi. Okari, nani JB? Come and deny if that is not your kiss. Ulisema wewe na nani mlikuwa nini? Mlikuwa update. Kisi yako live and direct tumesikiza hapa unavokisi. Hiyo ni kisi ya pesa, wada kutafuta pesa haraka, quick money. Sio kisi ya mapenzi. Hiyo ni kisi ya kutafuta mapesa. Hiyo ni ya mapesa ya haraka. Hebu fanya twende ambizi. Haki nakwambia siri. Obviously tumejua she does not pay attention to kisses. Irene, hebu koma Irene Atieno. Hebu respect njaa wada. Ati kisi ya njaa haki mtatuua sisi watu wa njaa TikTok jameni. Yaani mnatulega tu live. Sisi watu wa njaa ndio tunawafurahisha wasituchezee. Mwada tuwacheni na hizi njaa zetu ndio tunapata nguvu za kuwafresha. Tungekuwa tuna njaa tungekuwa saizi tuko Miami au tuko Mayoka. You know. Hata hatungekuwa TikTok. Hatungekuwa hapa, imagine tukiwa nyinyi watu wa pesa tu, hatuko watu na wakibizi. Can you imagine? Would have been somewhere in the sun putting our feet up. Kama nakumbuka jana venye ulikuwa kwa tabia M. Jana nilikuwa kwa tabia M. By the way, yesterday I was in a tub. Oh, thank you so much Riza for the subscription. I appreciate you girl. Nani imagine sisi Atino, sisi watu wanjatu tuna wa entertain watu wadosi. Imagine the privilege. Imagine wewe na dosi yako unakuja una kwa entertain na mtu wanja. How ironical is that? TikTok hakuna watu wako na pesa hii TikTok. Watu wako na pesa hii TikTok hata wapandage watafanya wako chini ya maji. I'm telling you. The real money, wachana hizi pesa za juju. Pesa yenyewe ile imekaa. Pesa imerelax, haina kelele. Nyinyi wakuja kuinbox watu wakuja wa gift na kulia msipo giftiwa huku msitulete. Wakilia Oh, Winter, thank you so much. The real money is not on these spaces, my friend.
Real money do not need validation. Real money do not come and question the people that don't have money. Wewe uko na nini? Wewe what do you have? Real money do not have to come and show us keys hapa za magari. Real money do not show us at their screen. Unaonyesha mtu at TV, and look at my table. Real money haioneshani mavifungu za magari kama ile time ya kina memes. Kama memes na bestie. Why is that you lose 1,000 euros? Buni kome birthday yangu by the way is August. By the way, comment section. Memes as for najua memes alini promise birthday yangu. Kwa hivyo mkiona nachara za memes August mnyo have a reason please. Thank you. Wacha ukule 1,000 kwanza gosh. Asiseme ati ulikubali Arua. Aseme kifungu ya gari yangu. Wewe, yani bua alikuwa taki tuope pesa chekesha. Ebu tapuru, niko na screenshots tamu, lazima mtap na mtume gift by the way. Sawa. Yes, mtume gift. Mimi nikomboka, alright? Si hata mtacheka chapa hapo chini for free, hata Netflix ni ulipia. Thank you. Ala, kwani ni kesho? Niko na akibu akikasirika ati sijui ametupa wapi. Akicheki bure. Kwani there's no free me I don't do cheap laughter for masoko. Allah. We can always have a decorum when you want to give people money. Nikupe platform upeane we. Even yesterday you called me cold and sent Ati money. More than Ati is everywhere. Yawa Ati ni tima ngonya roho so yawa. Ati nipeleke kwa huyo mtu wa juju ada. Sorry? Nipeleke kwa huyo mtu wa juju tukue kwa ligi same. And by the way, for your information guys, mimi niko na mtu wa juju that truly works. Wangu si kama Wamal ati ni mabrother zake wameenda mali unapata wanakula. Mimi mtu wangu wa juju ako na results. If you are struggling from a failed marriage, if haupendwi, uko na ugonjwa ya uongo, kama unataka kuwa na power ukiingia kwa inbox za watu, it works, you know, like whatever problem you might have, by Juju Man works. Okay? Nataka hiyo namba. Ala? Mwambie. Wewe you don't need the number because your relationship working ikianza kuwa weak, Tini marriage ikianza kuwa weak ndio ta strengthen. Sasa hii unaweza enda nani arwage ukenyoka. Unajua you don't overdo it. Ukienda huko na mohahe you want too much pia inaweza kukugeukia. So yes. Ukienda huko na mohahe unaweza haribu vitu. So you gotta wait when things are going haywire, right? But it does work. Yani baka huyo anasemaje ati she gave Senje 2 money guns. Yani baka nani JB alikuwa na zurura anaangalia uwepe na mna control kwa pesa za watu huku. Pesa za watu supu. Baka anamuuliza anamwambia why did you give that money gun? Akasema she gave Senje 2 money guns. I do something for us, you judge me. I sent Senje 2. I gave Senje more coins, so it's obvious she will show up. Ndio nile time yenye JB alikuwa karibu kwa sasa nani alikuwa na nini? Senje, comedian? No, si Senje comedian. Senje the gifter. German, okay. Yeah, Senje wa Germany, yeah. Akasema we can always have a decorum when you want to give people money, nikupe platform upeane. Akamwambia even yesterday you called me cold and sent Ati money. Guy aliitwa cold chekesha. Wada dating ya njana and dating ya mapenzi unajua ni tofauti. From the language. Maybe was dating for anger, not for love. You monitored. Maybe you feel I don't give you enough attention, but I will give you your platform to get whatever you so badly want. Ati today was abusing me, chekesha.
Kuna report ya daddy. Kai, Aki screenshots ni mob. Si but hizi si screenshot Okari shazionyesha ama? I don't think so. Hi boo, hi love. Have a good night. I love you. Where? I love you too. With kiss emoji? Yes. Where? I am very hurt, sweet. I feel sad. Aki, I feel guilty reading these things. Juu hata mimi yangu mmeneza fika huko. Wacha nikukanyagie JB. Where? And yet these people, this was like Allah? Antenna? Kwa nini jina meet the one iko hapa? Atty got some screenshots. Real ones. Hello? Oh, ametumwa screenshots. Allah? It doesn't have anything. It doesn't have much to show, to be honest. Need two story, like, of course, you know, like partners in a relationship, you know, there's just general talks. Two people, you know, actually, I think they're a couple, having a little couple chat here and there. But I think the thing is that Okari felt that JB alikuwa namruka, but from that kiss, Allah? Aki sweetie, Unajami and Daisy have never talked anywhere about our differences. Allowing this communication with her is just pure fakeness on both of us, me and her. Cause she came at me and patient provoked just to get Nyako's attention. I don't hate her though, but I don't want any private communication with her. She's one of the kisses who hate me for no reason. Allah. You know, it's just a normal communication between two couples. Between a couple. Oh, no. You're better than this, my darling. Don't read those things. I know. I feel so bad that it's gotten to this. But you know, Okari felt that JB alikuwa namkataa. Ebu hakuna recordings zingine especially za kukiss. Ndio sasa tunataka recordings na kutumia vitu gani shwali atusome. Okari tupatie recordings. Hizo recordings uko nazo. Kwanza especially umesema meet. Is there anything like when you guys met, you know, because that is what is also a bit of contention. So if you want because you're doing this because you're trying to prove yourself, Okari, you know. Yes, she's the one who's trying to, we are supporting her to prove herself. Who's consulting with that is taking this long to make a decision? Bring her something that is going to, kwanza hizo recordings hizo zinabamba. For the meeting, she said that she has a recording of her and Lady J, and you know. But you know, I don't want us to drag Lady J because I think she's doing. I don't know whether they are with whatever they are with the Lady J, but I think she was purposely trying to prove that I know Okari had much more. Alafu karibu tuambie kina Morris wanataja hapa ni kina nani? Ndio nilikuwa nataka kusikia story, hata track hizo stories za screenshots whatever. But Morris, she said, was a hitman. Yeah, she needs to come and tell us at least to clarify. Yeah, I want to know if she refunded the 60,000. No, kiendacho kwa mganga rudi. Pesa ikishaenda rudigi ever since. That one is a no. Morris arudishe pesa kwa nini na alipewa job? Whether it was done or not, they don't. Tuma pesa haraka. JB said, ulituma pesa haraka on that recording. Alituma pesa haraka. There's a recording that talks about the money. Yeah. All right. So this money, who sent the money exactly? Was it Okari or was it JB? I did. Okari sent found the person, you know? Say that again? That found that man. Oh, Okari. Yeah, from the recording that was just played. Oh, right. So Okari was doing the babe a favor. Yeah, she said, I'll take care of it. I'm a businesswoman. I know people. Her baby. She said, I'm a businesswoman. I know people. I have connections. I'll take care of it, honey. Wow, and have the money to go to do the job. So this was part of the agreement for them for their dating, ama ilikuwa tu ni favor or love? In what that looks like a relationship, you will do what the other person wants to please them, I guess, you know.
Wow, baby, I got you. Leave that with me. You want the head, or what do you bring to as proof? Yeah. What will it take to show you that you love me? Ben Okari was definitely really out for anything. She was really infatuated. And you see all these things, she's doing this out of heart because I think she felt this person betrayed her and they'd gone too deep. Infatuation is a big problem, you know. Is this infatuation or love, we think? But that kiss did not look like love. You say that was a hurried kiss? That's called a kiss of hunger. That was a rush kiss to get it done with. Huh? Kiss of hunger, yeah. Of course, you're kiss of hunger because she was doing it just because she wanted to do it. That's yani alikuwa anaifanya to keep the mula coming and all that. You see kiss ya mapenzi? Okari was in love with her. JB definitely was in love with her pocket. That is true. She never got a penny from her. What? The money she got was the 50,000 for Rachel. This is like, I don't know, like, you have 50,000. Not even for JB. It was from what the conversation was. JB said that. All this noise, the only money that she's ever received was 50K. That's why she calls her Elon Musk, like, you know, like, because she's like she wants to sound like she's rich. Okay, so apparently nasikiaga Okari alisijua alimpatia kadi, nani alimtumia kadi. Okari, she sent you her card, Frida Mosiori Kemuma. Kwani hauku nini? Haukuwahi mtumia pesa kwa account yake because apparently JB sent her Okari her card so she can aki ya Mungu, I don't want to put the 50K. Allah. The 50K, to put the 50K. Well, let's get the tea from Okari though. I'm tired because Okari is the best person to give us the flow. She knows better. Exactly, we're just filling in the blanks. Yeah, the need for tea is real. We feel as we get along. Kama zile tuambii tunajisemea. Aki Okari ongea na mtu asimuinterrupt. Uyabara yawa. Hey guys, normally I don't want IT master. This is high attention speaker. No, that's not the point. Ngoja tusikie chai tu vizuri once and for all. Ya watu toke to remote other things. Guys, like I have a lot of things to share. Tuambie ama tucheze recordings Okari. Make it count. I've even written an email tomorrow. I'm not going to work. I'm here to let me explain something. It's a lot. Like I'm not able to sort everything just now. Okay, now. Give us another, just one more of audio you're kissing, as long as you kiss. Hey, we have kissed with this woman. Yes, give us something concrete. Yeah, surely. Unasema tu what? We have a lot. Give us one of the lot. I've sent you. No, not the screenshot. Tumpatie kitu mkikiss. You know, something that is tangible. Ama mkitoka about the previous. Nimekutumia yenye tumedate. Hizo ni machat tu you know, like everybody, it's normal people chatting. Guys, let me just log out because I don't know how to justify anything anymore. I swear. No, give us one more when you are talking about your love ama the kiss ama mkikutana. Give us something Okari. Just explain at least what happened with wengine hapa, wacha nisikie kwanza before nitoe. I want to see how if it's appropriate. It's not even there is a clip of send the mom money. The mom is saying now Penda. Now Okari, I've heard that you send like 60K. Ebu, let me get up kwanza. Then I can start asking you questions. like guys. Okari, Rocha has a very follow-up question. Like, how do you know you are going to separate and record? Like, honestly, guys. Okari, at this point, to be honest with you, I know you want to clear your name, but it's not looking like you have something tangible. It's fine. It's fine. No, it's not like nothing tangible for to seem like you are. I understand because you never know you're going to break up and record and have something tangible. Okay. Roach, go ahead. Okay, are you there? Mm-hmm. I can know you're here.
Now, can you explain hapo kwa you gave Maurice 66,000 and then what happened? I need a lawyer. Can you stop it, Okari? Surely this is where you usually come. Now you need a lawyer. Are you kidding me? Okay. JB came to me and said, babe, if you love me, do this for me. I said, what? I need a lawyer, guys. Surely. Let it go, Roach. There's like nothing there. Gosh. Sasa usiposema wewe ni madara. She said the most incriminating thing, and she's not saying what happened after. Did you just like apologize to Peter? Did you say let it go? Like what happened after? I did. I called them and I told them. I don't even trust Okari. Unaweza kuona kana hapa na pengine hapana, si penye mna nini. Because now you don't even want to explain it. I've asked you a question. Why could we go back there? You're saying you need a lawyer. Do we have lawyers on TikTok? If you need a lawyer, go to court of law. Uko utafutana na lawyer. Totos was down there and she said this you can. This is something that you decided to bring on TikTok. Now we make it our own business. You see? You don't want people filling out the blanks, Okari. It's not going to look good. Yes. Now I'm here saying that, you know what? I'm even scared of this person because she's a murderer. Because of how you put, you can even plot to kill someone, Okari, and that's what exactly you did. And now that you brought it on TikTok, I want you to explain yourself further. And if you don't want to talk about it, and trust me, you don't want. Stay muted forever. And now we're going to conclude. Okari is a dangerous woman. She is a murderer. That's what people are going to be concluding. Yes. And that doesn't look good on you, Okari. Clear your name and then log out. Yeah. She's the one who brought it on TikTok, Travel Nation. Now ukimuuliza maswali anaanza kusema I need a lawyer, I need this. When you were doing that thing, did you have a lawyer who was advising you by doing that? Plan all this and then make a day to talk about it. You know what I mean? But don't do that because it's not honestly gonna look good because the people are gonna fill out the blanks and it's not gonna be like good, you know? Now that Okari doesn't even have evidence, I trust JB because Okari is behind everything. It's not even JB anymore. Yeah. It's you, Okari. Now you have to vindicate yourself, otherwise you are the one to blame. It's been like 4 or 5 hours of the same story, so we just let it go at this point. There's nothing tangible. Now, Okari, unatumia recording ama utumi? Ama ujivindicate hapa? If it's high time you vindicate yourself, ama you'll carry the cross on your own. Yeah, she needs to clear her name. Okari, stop this playing victim. What is play victim? Stop pulling that victim card already. We've had enough of this. And in all honesty, Roach, the best platform for her to say it will be Atty's platform. It's here. Yeah, because she's more regular. Okari is a murderer. Now still she cannot even, you know. If you go to other platforms, try and explain anything. The only thing she does is to play victim. Oh, you guys are attacking me, or you guys. If you don't want to talk about it, Okari, stay muted forever. Don't even talk about it. Yeah. Now everyone knows you are a murderer. You can even plot to kill anyone. You know. Yeah, you know, it's more safer and much more open to talk about it. It comes, but now she's acting as if everyone is against her. What the heck? Okari, don't even talk about it. Stay with it. Kana hiyo nini yako window plan kuwa watu wengine. Tafuta client mwingine wa kuua. Mimi ni customer. Now that we know you usually do these dirty jobs. Oh, how many times that she spoke about it, then stopped, spoke about it, then stopped. Nothing that was like, oh, that makes sense. Now nothing. You know, let me tell you something, Travel Nation. Hakuna evidence imetokea kusema ati nini amejiclear. You know, right now she's still guilty. You expect now if anything happens kwenda kwa court of law, Okari will be the one who will be
How do you expect people to stand by your side? Because you're a No, Roach, how do you expect people to stand by your side when you're not telling the full story and with like, hey, exactly. Like, if you're not ready, then let it go. Yeah. I guess, Okari, just so you know, I think Peter is not happy with the apology, just so you know, the apology that you gave. So you might want to get a real lawyer. That's why she's run away. I think somebody is calling her, telling her, don't say, wait for me tomorrow on my platform. I think, you know what happened, Roach? Let me tell you. Earlier, when Gigi was playing some of the recordings, she was saying, wait for me and Cinderella tomorrow, we'll have tea to talk about. I think that's what's happening. Maybe Gigi is telling her, don't say it all, maybe tomorrow, you know what I mean? We have the recordings to play there. That's what Gigi was like, we will open the live tomorrow in the morning and talk about this. So she sent some recordings to her. But good luck to her. Whatever she has to say, nobody's going to be listening, wasting more time, to be honest. We've already given her time to speak, but hataki kuongea. No. Well, let's say Ati is listening to a long recording. Maybe there's something tangible there. There's nothing. Ati, uko na recording? She said that she wants to listen to the recording before she plays it, so. Sasa hivyo ndo amekuwa akidanganya watu na acheze recordings na tumi anything. Then she mudifes. Okay, it's been how many hours now? Like the 3-hour mark? Yeah. I think that horse has been flogged to death. I don't think there's anything concrete apart from Zaukari. I think the only thing that probably they have so far she probably had was hiyo mambo ya kiss. Because if she had anything more, she should have shared. Yeah, she doesn't have anything. Yeah, I don't think she has anything past that. The other thing that she has is just normal conversations, of course, them going on a daily chat and stuff like that. So nothing tangible there. I wish I could substantiate people like that, Maurice, Joe, those people, whoever they are, I don't know. I heard the recording with Joe and Morris. She was like, don't trust Morris and Joe. That's what JB said on the recording that Gigi was playing at Cinderella. So anyway, if she doesn't want to talk about it, let it be. Let her be the one that faces people's conclusions. Yeah, but it's obvious that they had a relationship, of course, and also they had other things going behind the scenes. But Okari is not being straightforward because probably she thinks she's also be caught in the whole mix. Ati, what I don't understand is how can you make such an allegation when you are abroad and then decide to not back it up? Do you know what I mean? Like, you are making decisions that are not, I don't know, that doesn't make sense to me. Yeah. Anyway, going back to Cinderella now, I think she's now taken over now that Diana's left. She's the self-appointed headmistress because looks like she's definitely fallen out with JB. So she's trying to create this space. She wants to be the headmistress. She wants to be the mother of the house because she said going forward things will sambaratika. She's picking anybody else who was against her when they're on the same team. To address now, just wonder if she's able to hold on, unajua, because if I was Cinderella ningenyenyekea because she needs people's support. You cannot be here abusing people left, right, and center, playing this master mistress. And when you need the support, that is a funny bit. Yeah. Thank you so much, Cardi B. She does not have the strategy. If you can never control your emotions, you can't get anything happening for you because people will come and listen to you, the things you say, how you say them, and then they call back. Okay? You cannot just stamp
know when to stop, when not to stop, what to say, what not to say. So we're gonna watch and see. I hope they bring more tea. I want to let her chai. No. Because she's already started a back and forth with JB. And by the end of the day, she's trying so much to fit in to please Diana. Diana doesn't give a fuck about this lady. She has no money and she has no brains. And that's something I keep telling her every day, every time. Unaona? There's nothing she's bringing on the table. You are simping on someone who doesn't give a fuck about you. People need to know spaces to simp. Diana ana pesa ya kumpatia. Simp at least to someone that has something that can give you. You are simping on an empty space just to belong? Like, really? And you think you say you're smart? You're not. Smart people know when, how, where, whom. Chai mlete tutakunywa. What is reasonable tutakunywa, and then in the process we also judge you, the way you handle things, the way you deal with things, and the way you desperately want to fit in these spaces. Someone send me this recording. Nikasema wallahi lazim raha tupu, na nikawaambia vizuri vifaranga zake tatu ndapiga ngoto. Sijaanza. Alafu kuna Gigi, kuna mwingine anakaa ni kama amevuta misokoto ya bangi, anaitwa Makena. Sijui nimemfanya nini huyo mwanamke. Sura ni mbaya kama avocado mbichi huko Kisiju ya miti. Huyu mwanamke ameniweka tu mdomo kama mbegu ya avocado. Unajua mdomo chikisi zake zinakaa hivi kubwa chapu kama mkundu ya kuku. Mimi sijui nimemfanya nini. Adona nimefanya Makena vitu gani? Akiniona napigwa mali anacheka. Akiniona naongelewa anacheka. Sasa kuku anafungua platform ati yeye pia anasema hizi ni pia relevance. TikTok. Kama amevuta bomu, lakini mimi na kuma yako na kukausha, siwezi kupea fame. Kupigana na Cinderella ni kujulikana. Mbona wanakupiga vita wakati unataka kufungua wa experience yako? Mbona wanasikia wivu? Kwa nini? Hiki sikuwaambia. Diana pekee ndo nilitumia nini? Attykim alimuuliza shemeji yake ndugu Okara, alimuuliza unafanya kazi gani? Ati mimi ni housewife. Atuambie venye alipewa mboro ya mkundu feki. Wako na audacity ya kusema Cinderella atafute kazi. JB, when last were you employed? Kazi gani wanatafuta na mkundu ndiye anauza? Bwana akienda kazi usiku, sasa ile usiku tunalala, mchana anatembeza kuma, jioni anakuja live. Guys, kama team bipolar itavunjika, na beba bipolar yangu, naponia mguu chupu naenda kufungua ward yangu. Ukae peke yako, watakudhalilisha. Alafu sio kama alivyo wanakudharau. Amesema Diana alimtumia how much? Gari. Mbona inamuuma? Ati? Diana alimtumia how much? Every day uswali. Amesema Diana alimtumia. She never sent her anything. Amesema Diana peke yake ndio alimtumia nini? Today somebody sent her 20,000, which is equivalent to 500 Ugandan whatever. Diana invite. She was speaking on which people to send invites to. For the wine and spirit. Well, lakini wine and spirit inaweza work for her because akona tako. Unasema kwa nini anaenda kuza tako ama anaanza kuza tei? Hapana, si unajua machali watakuwa wanaenda hapo because akona nini tanye sianda. Matako iko behind ya nini, watu wanakuja kunapia kwa anaajiri mtu hapo na yeye anasimama, anakaa hapo nje anasimama. Anajifanya ako busy, anawoka up and down. You know how these things work. Anajifanya na vya customers bali pa kupaka, anatembea kwa unataka mali pa kupaka. Okay, anafanya marketing. Anafanya marketing na nini adiambo sianda. Watu watakuwa gosh, ile base ile dema kona sianda, tuende hapo. Na uliona ile picha yake vile alikuwa ameshikwa kwa cell. Unajua kwa ground vitu vini different. Au kuna ile picha yake vile alikuwa ameshikwa kwa cell vile alikuwa nakaa. Imagine siku onaga. You need to go to the blogs uipate wada. Unajua TikTok uzuria hizi lights zinasaidia watu whatever, so you need to see the real person, the real thing. Kuna watu wana matako is not everything, my friend. Tako na tei waka.
How do I look for that clip? Wacha nimalize hii. Hai. Hebu endelea tusikie. Mimi alichangisha pesa changu. Walichangisha pesa fulani wakakula. Jibili mwizi. Wacha nipe boots. Hata siendi out. Nataka kumkanyaga the whole night. Walichangisha ndisikia walichangisha milioni kadhaa wakakula. Nalo hilo paja nalo ni bonge la paja mwanangu. Hilo utainua vipi? Hii namuingia bwana. Nikimpiga teke kidogo. Mimi asije. Nimesema nakutafuta Germany. Nikupake TCB super kwa kichwa. Na nikufunge paja mwanangu. Keti. Cause jealous na bila sasa ni jambazi kukushinda my friend. Wewe alafu amesema aje mama ya mtu ukuje utukane atunataka watu wa kwetu ukuje utukane tuseme ni maskini hainitishi I Mendes. Umasikini si kilema kwende huko. Gigi uko na data yake. Si wacha kuwaka sana mbaya niko na data yake mbaya sana. Tuogopi vita bwana. Zua JB I'm daring you. Zua unataka nikupe data ya JB? Zua sisi hai Gigi. Wacha tungoje response. Mwambie kuulize venye mimi namchambanga hadi koi inapotea naenda hospitali narudi. I am new energy in the building. Yangu hawajaona. Yeah. Yangu uijui. Gigi. Wacha azue. I've given you a response. Kwa leo dosi yako imetosha. I have given you a response. Uzuri ulinicoach. Na tuambie experience ya kukula mboro fake jamani. Hiyo mambo anaficha-fichianga. Kadinywa uko na Okari. Kachukua pesa ya Okari anajifanya hapo mjinga. I will hit you where it hurts the most, my friend. Zidadi anadunga kipochi manyoa. Nini? Zidadi uongei? No, imejaa inakaa kama squirrel. Ama ile porcupine. Rafuli. Rafiki ambaye hakutaki uendelee. Ni rafiki ama ni adui? Adui. Kina ni maadui. Afadhali najua ni maadui. Wanapita leni hivi napita leni ile. Yaani natembea na adui mwenyewe. Na ambatana na adui mwenyewe kama kibeti. Na kwa miaka 10 ndio nywele imekwa kichwa. Na walisikia nilichapa Lady Jacqueline kwa sababu gani? Kwa sababu ya unafiki. Sipendangi mtu fake mimi. Sipendangi mtu fake. Wewe wacha nikwambie kwa sababu gani JB alikosana na Lady Jacqueline. JB alikuwa anataka kunyonga na Lady Jacqueline, Jacqueline akakataa. JB kana nyonga kana chapanga kuma yake na kila mtu. Lady Jacqueline akakamkataa. Lady Jacqueline ana class. Lady Jacqueline anamwambia me I don't want you. Please. You. Wacha nikwambie Gigi Dola. And think twice. Cinderella is a national heritage on this app. Have me on your team, it's a winning team. Haki gaki, Okari gaki, usidanganye kwa watu gaki. Okari akawingisha aliacha mafi kwa Okari. Hebu JB naomba uje usiwaambie. Bwana. Leo anageuka mwenzake na alipinywa. Gigi. Naam. JB bila Diana, JB ni kipi? Akaya kijua. Ana vali. Si mwenye alikuwa anamsupport. Bila Diana wewe ni kipi? Ukae unajua mwenye alikuwa anamsupportingi ni Pesh. Akakuja akageukia Pesh. Pesh ndiye alikuwa akiongea naongea kana nyamaza hapo hivyo. Ulimwona vile alipeleka watoto kwa park venye mguu imeungua. Mtoto alichoma mguu. Magigi nikuulize. Kwa hivyo kwa nini alikuwa anakuzikia mtoto? Hawivu tu. Nilimwambia alivalisha mamake sufuria kwa kichwa siku ya harusi. Akachukua mtoto si aguze ya dama. Huyo akona roho mbaya. Gigi aguze ya dama hivi. Wote hivyo nalianga tu watoto wako wanatukanwa. You know what I can do. Alisema ati mtoto wangu alikuwa anajiwa nasikia. Anizikia Bianca. Idea ha. Zika Bianca. Sawa? Wewe unazikanga. Zika Bianca. Alafu uchukue kume yangu tumia baba yangu. Uzuri hata kina mwakeo alikuwa anapigia babangu. Babangu anafuata Instagram, anafuata TikTok.
Kwa pickers waulize walikuwa wanapatiwa response gani? Anakatanga simu asikizangi ujinga. Niliona tu Diana amesema anatoka, nikasema wallahi lazim imeisha. That's it. Thing was like that. He must have heard the whole life at that point because it was the same thing after that. Too much stamping for nothing. Too much out here. Hi MP. Mama usiri MP. No, ni mimi ati nasikiza hapa na niko na usingizi, nilikuwa na lala lakini nikapanda hapa. I was here, nilikuwa na wasikiza tu in my lala land. Sasa nikasema acha nipande tu mzima. Kuna mambo. Okari. Tribute my dear. Hi, Pretty. Were you the lawyer that's withholding the evidence? Hata sijui. Okari was consulting with somebody. We are trying to find who the lawyer is that is withholding this information. Okari the lawyer alikuwa na consult na lawyer whether to show or not. Mimi si lawyer wa vitu zozote. Unasema wewe si amicus. Mimi siko. Na kwa wapi Okari? Okari is all over the place. Asuja ameenda platform nyingine. She's been all over the spaces, by the way. Where? Okari's gonna be all over the place. She's probably on another platform promising recordings. But if only she was brave enough, she would have... Pretty darling. See you, honey. 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 Ukwaje honey? Mbona yangu unaniita honey? Na ile ingine unasemanga honey koma. Yako ni extended. Yangu ni kawaida, ya mwingine unaita na nini? Guys, Okari amedecide kwa TikTok. Okari ametulea wakikisa hapa, wakikisiana. We want Okari to bring us something substantial to show that they met in person, because that's what she's been alleging out here, you know. Yeah, Caesar cookies. Caesar kiss, usha confirm wana kiss. Of course, those are, you don't just kiss people randomly. Definitely, where there's smoke, there's fire. But mimi hapo kwa kiss hapo, nataka I continue. That is, I wanted the continuation of kiss 1, kiss 2, kiss 3. Come on. My friend. No, ile Okari alisema. Inafaa kuna ingine Okari alisema alirusha mtu kwa wall. Hiyo ndio tunataka. You know, we wanted that atuambie huyu Morris ni nani na John ni nani in those recordings, but ni nani ya wetu nimesikia nikiwa nimelala. Sijui kama hao ndio walikuwa purported ni hitman, I don't know. Unasaidia kwa nini kwa platform ya nani? This is what we're talking about. I think if somebody is hearing this for the first time, they're gonna make conclusions, you know? Yeah. Napigia Okari simu washiki. Mwambie akuje hapa siku 12 hours. Roach, she said she logged out. Mimi sitaki watu. Anyway, Okari amepatia nini kama udawa ya nini? But what nini chanzo nini ilifanya kafifo hizi vitu zao? It was the whole Cinderella and Gigi playing those recordings, I think. That's what triggered. I think Mwakio was zooming Cinderella, and that's how the whole conversation started with, you know? It's like a common enemy, you know? JB was the common enemy, and then the whole recording thing started. Alikuwa kwa nani? I think Mwakio was zooming Cinderella, talking about JB, and then after that.
Na hebu nikwambie huyu Serena JB particularly, what is the big like what is the real issue that it's got in this space? Because I mean, apparently the wine and spirit not getting support. Because if you look at Cinderella's story, she posted how her comment section was talking really badly about her and how they were telling her to get a job and, you know, don't wait on handouts. Let me tell you what I feel. You know, I think rule number one in life: nobody owes nobody nothing. Cinderella is an adult of sound mind. She has her spaces. I do not understand why she want to make it look like it was JB's responsibility. JB herself is a hustler. JB is on this TikTok akomboka. She's looking for that money. You cannot expect something from someone that is looking for the same thing. Unaelewa? Cinderella would have opened a platform, right? People that love her, that care for her, that want to support her would have showed up. But trying to make JB as an excuse, I find it so weak. That one, no. I hate people around me that feel entitled, that want to blame. People that are always blaming other people for their own issues and downfall. That is a little bit weak. Those are people that live this life thinking that the world owes them. That is why they use words as destiny helper and stuff like that, because they run away from reality. I don't understand how JB, you know, because if anything, JB has no money to even give. Maybe she wanted what is it called? The platform. You know, if somebody vouches for somebody, she probably seen how JB gets people like to give. Maybe. Yeah, but you see, I have right now I have a platform here. I must have a good reason why I want to bring someone on my platform, because most people that come here are people that probably support me as Atty. You get my point? Now, we are here with Arwa. If Arwa needs support, Arwa has his space and he has people that also like him. So the best way is for him to probably go to his space. If I feel I probably do not overwhelm my supporters, or I do not feel she has earned that privilege, you know. That is a privilege. Someone supporting the space. Where she went not right. Where Cinderella went wrong was she was fighting everybody's war. That was not her war. She was creating enemies, like inheriting enemies, instead of building her platform. So now that when she was done fighting wars, she was like, oh, now that I fought their wars, they're going to help me. That did not happen. So she got disappointed. But then again, there's still time. There's still, you know, there's still chance to usually go back on the drawing board and look at yourself and ask yourself, what did I do wrong? You know, how can I do it better? And then when you're out there, when you're begging for support, let me be very fair and honest. You cannot have a sharp mouth and a stretched hand at the same time. They don't go together. Some people support you out of empathy, some people out of sympathy, some people out of character. There's someone who will see the kind of thing she's saying. Nobody wants to support someone that sounds unappreciative. What she did to Gatwiri is a lesson to a lot of people out here. And the fact that she's still not even apologetic sends a lot of message out here. She said that because Gatwiri mentioned her today, somebody extended their kindness and destiny helping and gave her 20,000 shillings because she did not go back and forth with Gatwiri. No, but you see now that is just her saying, did she bring evidence? You know, she can say that. She showed some screenshots. Yeah, and if that's working for her, why can't she go ahead and do that to get money rather than blaming people, patching blames on people? I do not understand, honestly speaking, why she feels that JB owed her anything. These things. I think Gigi was trying to tell her, get out of the whole team bipolar, build your own platform, like create your own way. Don't depend on other people to, like, you know, have a following. It is the need to want to belong, and the need to want to be a mouthpiece, and the need to want to go out there. The need to want to go out there and speak for other people. Okay, that is the biggest problem that she is getting herself into. Because if anybody wanted to support her, and she's gone out there and done things to please other people, the people she pleased, because please people that are probably going to be there for you when you need it. But the biggest mistake I think she did in the lesson is how she came for Gatwiri. It is quite personal, you know. She traumatized the lady. Oh yeah, and you know she's been going on and on and on until at least today she didn't really respond per se, because she has this target now. Yeah, she has a one spirit, so she has to play along like she's this decent person. No, I'm not gonna respond to her, I'm not gonna say anything. But you see what, the first thing that you say, that's really counts, because you came so hard
on this woman, and it was so personal. She actually said, I actually appreciate Gatwiri, you know, like the way, like, hey, now that I appreciate, can you guys help me again? That's a point, you know, she did it purposely because it suits her now. She has another project. So I've got to come out here and look remorseful and sound remorseful. Yeah, she said the only way that what she did not appreciate about Gatwiri is the fact that Gatwiri wanted a lot of recognition, constant recognition. But for 400,000 Ati, how much recognition can you be stretched also? You know what I mean? But honestly speaking, you see, there are people that give. People give for different reasons, right? Someone like Gatwiri, maybe she gives for that kind of validation, right? Constantly, though? Well, like there's some point, like even you, the receiver, will be like, okay, I think this is enough. Even Mitotos was like, can you stop talking about it? When she was talking to Gatwiri, she's like, you talking about it more often. Nobody like forced you to give. But you see, Gatwiri, you know, I think it's her thing. She comes out here and gives, and then it comes with a kind of a responsibility. So you have to give it, like she's buying you know, she's buying you, basically. She's buying the shout out, the constant, as you said, recognition and attention and all that. So, Judge Red had the right to respond to her, but it's not what was said, is how it was said. The thing she said, she got so personal to a point of disrespecting her way, and how she got that money. That's true. That's true. There's also like that part is true, because there's somewhere like, hey, thank you so much for giving me this, and I appreciate it. Because Gatwiri did not tell her what to do with the money. He told her, here is the money for you. You know, get a car or whatever you want to do with it. So if she chose to get a car, I don't think it should affect Gatwiri on what she did, because she was like, I've never seen a car. I think Gatwiri wanted to be shown the car and like done step by step when she was car shopping and doing all that. You know what I mean? But today I heard I was on a live. She was talking about the money was meant for an Uber or something. It wasn't meant for. Yeah, like it was for business. She had Cinderella talking about wanting to do something with herself, and I think the Uber idea came up. So she loved the idea and she wanted to support her and send her the money. That's what she said. She said it wasn't meant for any other car. It was meant for a car that was for an Uber. Not luxury car, just for business car. Yeah, something that was gonna earn a living. Yeah. Well, she has a lot of supporters, and TikTok is a beautiful place. You know, people should go ahead and support her, get the wines and spirits that she wants. It's very simple. We'll see if anything will come out of this. Yeah, she says she's too young to be wasting her time on. Benita. Breeze. Benita. Nasema nini? Nasema people that support Janjira should do something, so she stopped wasting her time on and life. She says she's too young to be wasting her time on and life on TikTok. She needs to do something with herself. Yeah, I think she just needs like real supporters when you see. But sasa unajua shida ya judge, anaingililia vita za watu wengi, so inabidi, so anakosa mpaka unaweza pata saa hii kuna watu wamempromise wanataka. But tunajua analipwa hizo kupigana pigani free, si ni mboko. Of course. Of course, so unapata saa hii hata wengine hawamlipi, ni juu sasa amesikia umsame akona do, So lazima ingililie to fight for this person. Ndio mtu amfanye ile kitu na aone kitu ya kufanya, see what you can do. Yeah, and huyo mtu aseme I'll see what I can do for this lady because she has fought for me, yeah? Alafu unapata ngiri 5. Yeah, unapata ngiri 5, so unapata hujapigana pesa, haujapigania ati vita ya pesa mingi, unaelewa? So hiyo pesa hata iwezi kufanya kitu ya maana, unapata that money umetumia tu for like a day. Maybe she needs you know, maybe she needs like a red card. That would be worth it. Like, make it count. If you're doing something for a living, just make it count. And it should not be in Ugandan money. It should be in dollars. Yeah, in dollars or whichever country, whether in pounds or... Yeah. And also she should do something like a game. I feel like that would be more like, hey, I'm going to come through for you. And then she will know who is who and then go from building. With all this traction she's getting, she should set up something to like bring the traction there. Ask King Master. King Master.
times 3 saved him. You see, you have to create yourself, your persona, your character, and all that. Okay, and you have to know who you are. If you know who you are, you know your level. You know how hard or low where you can go, what you can do. It's very important to be self-aware. Because the world do not owe us anything. Everything that happens to us on this place is actually a favor. There must be a reason why people are giving those favors. So create yourself. Make yourself that person that is the reason why people want to come through and support you. No. Na pia unajua, people should not support inatokanga kwa moyo ya mtu, si ati. Don't make it feel like it's a right, like the world should come over and support you. Nobody owes nobody nothing. Yeah, support unaanza complain, you know. I think Atwiri's was genuine at the beginning. You know what I mean? She did it from a good place. I think she liked her and she wanted her to do something with herself. There was a point she was even going to give her a salary, even though it was not much. It was much. Oh, really? Yeah, because she was told to leave Lady J. She was like, leave that court, I'll give you 10,000 shillings a month and you can do your own court and I'll support you there also. And I guess the whole thing ended up her going back to Lady J. You know, but she did try her own court. It's not easy. Let me give credit to Lady Jacqueline. It takes so much to organize those things. Like, Lady J really did so much to bring that thing together. So it's not as easily as, you know, when you see people do things out here, the effort it takes and all that. So she did try though, but she did hold together. Yeah, it's just that it did not work. But yeah, hiyo kitu si rahisi ukweli. I think she needed patience with Lady J. I feel like if she stuck with Lady J. By the way, hebu ngoja nikuulize. Ule kijana mwenye alikuwa amepewa kazi kwa shosho. Angekuwa bado anaendelea kulipwa na shosho walienda wapi? Hello is no longer. Shosho walienda wapi? Sasa bado angekuwa analipwa. Jua aliambiwa usaidie shosho kazi ya nini TikTok. Utakuwa unapata salary. There's an official match. Shosho has an official match. Walienda wa shosho. That's over. I think that was done. It's done. Lakini Lady J ndo aliangusha huyo shosho kusema kweli. Even Chira, she has like 10 viewers now. Kusema kweli Lady J aliangusha ule shosho. Alafu naona Lady J alikuwa amesema don't withdraw that money until nikuje. Kumaanisha pia Lady J alikuwa kuna venye alikuwa amepangia hido. Yeah. Because tunaona sasa yako Kenya. Yeah. Angekuwa ameenda huku kwa shosho akatoa hiyo pesa. Imagine she hasn't gone there. Ajaenda because there's no money. Ataenda kufanya nini? Na hakuna pesa ya withdraw. I think the kiosk. And by the way guys, out of curiosity, so huyu dem anajita Chelanga ndio nani? Kumbe ndio Winnie Rose. Ndio Winnie Rose. Yeah. Nani mwenye anajita? Chela something. Sini jina Winnie Rose. I imagine I didn't know because I was wondering who is this Chelanga na level 39. Unajua level vile ushika macho ya mtu. And then even the profile picture is not her. No, that's her. That's her account. That's her account. You were with her. She changed names. Yeah, ana change majina kila time though. Ah, okay. But sisi ninapenda wakale, ni juma manzi yangu ni mkale. Ah, good. Sisi wakale are my buddies. Wewe ni shemeji yako. Sasa unaweza wakale unafaa kuambia wakale wewe ni in-law wao. Mbia mashemeji. Mashemeji. Mashemeji zangu ni Arwa hii harusi nayo tusikose. Juling last time ulitunini kula vile. That was complicated. It was complicated. The Ethiopian thing. Wewe ngoja tukaona unamuona kwa nyunja. Sijawahi kaa chini nikakupigia story. That one we waited and waited. But Ethiopia tulienda.
Acha tu niwachane na hiyo maneno hapo mahali penye iko. Okay, I hope hii ni side gani, Nandi Hills ama ni Chepkoilel ama ni wapi? Tutaenda Chepkanga. Tuna Chepkanga. Tutaenda harusi, tutaenda kupeleka mahali. Na usisahau carrot cake. Sitasahau. That is a special order. Lazima tutakuwa na special carrot cake on the side. That's a special order. You'll carry it home, darling. We, na nikule na nibebe take away order. Of course. A full cake just for you. We can't. Na Oscar Whiskey pia ni mkale. AG Oscar Whiskey. Shemeji mpoa. Huyu msemeji anajaribu maneno. Ndio maana ameanza kunipenda out of nowhere. Huyu ni kishemeji spoiler. Huyu ana spoil maneno. Huyu atakuja kuleta picha yote ya family ya parade hapa. Kwanza hata sijua anaweza enda kufanya nini. Au kuna liletea Magda nini hazi yake na everybody, line up yote, lineage yote. Na kuambia na ufupi yote na kila kitu. Alileta kila kitu Ficha mtu wako kwanza kama ni kashoti. Kama hata by the way buni kuulize ule mtu alileta ni kule ni hazi ya JB ama ni Jaba. Watu wa Facebook nasikia ni hazi wake. Ule mtu anakanika na kula ndimu. Guys, just about the black guy or the white guy? No, both. Wanataka ndoa. Sisi tunaangalia look, sura, nini. No, lakini ule mtu anakanisa sana for JB. There was a bigger guy that was brought. No, I'm saying the fat black man. Yes, that one. They said that was one of her baby daddies, but who knows? No, huyu hawezi kuwa ni hazi yake. Sure, that man looks too old for her yawa. Na mbona wanasema ni yeye? Watu wa Facebook wanaweza jua ukweli. They're doing that out of like to get everyone. Watu wa Facebook ni yeye. We unakaribishwa na JPT. Thank you darling, JPT. Nitawaita harusi, mshone vitenge mapema. Sitaki kuona mtu atina nguo ya kala tofauti ati anasema alikosa material. Tuna material gigi atutole Uganda ndio kuna cheap vitenge zile za kuva mara moja zina. Ama tutamane Nigeria. Nataka za Nigeria na Ghana. Na Senegal. Hizo huko ndio kuna Cameroon. Sitaki hizi material cheap. Hizi za Kampala pana. Matiru kama Kampala da. Dawe mangana matinyu. Matiru kama Kampala da. Mugambo chia. Sebo. Aya sasa basi na travel nation za kuja confuse watu na hiyo accent. I want to know what state I'm booking my flight to. Yeah, sasa ile itakuwa naongea juu tutoka Mayolo. So everybody tutakuwa tunaongea naye wakuja na simple. Nilikuwa nimelala nikasikia sema. Aki nimelala nikasikia mtu ashifiche mtu wake, nikakimbia kuona kama blinds zangu kwa nisikute mtu wako hapa anachukua mafuta. Huku ni kubaya msee. Bad news Owada. Wengine wetu tulishakubali ikikuja watu tunapita nayo maisha yanaendelea, tulisema nalo. Nimeamka nikakimbia kuangalia kama blinds kama kuna CCTV Nakwambia unasikia tu mtu wako anatanga ovyo una blogger wamemblock na Ankush huko amemweka. Kwanza Ankush si anakuanga rada. Na unajua Ankush anakuanga na nini, anakuanga na specifics. Kuna watu wanaweka kama captions baya. Kwanza sisi tulikuwa na nani na my bestie jana, si ulisikia hapo nikwambia you guys were the first one to really give this lady lions. Hata yeye kwa alimsupportigi sana wewe. Ana ubaya. Ate kumsengenya. Na ukisikia hiyo kitu hakuna kitu iko hapo inaongelewa. Anyway, tulisema kuna wale watatupenda, kuna wale watatuchukia, and it's part of life. That's true. You don't get them all. I mean, life will not be balanced if everybody was on your side. So good, well enough. Good riddance. Na
malizia call hadi hapa 5 minutes. Na madhako yakuwa na leo kwa street. Nani? Wewe umeshinda aje? Nimeshinda vizuri, unajua weekday sasa, unajua ninatafuta shilingi. Ndio maana hujaonekana. Yeah, weekday jioni na nakuja jioni. Utaniona sana weekend. Nimesikia hata mimi natoka TikTok, lakini nitawaambia lini. Guy, we usitoke woye. Sasa ukitoka how will we survive? Usitoke woye, please ka. Hai, ukiamua kutoka utatupatia speech basi. Tukuje tukupatie bye gift. Our live. Mimi nitatoka, alafu mtaniambia mulikuwa mnanimiswe. Hi Fundi. Ni plan yangu lini next week ama wacha murikave na hii kwanza. Wacha murikave na phase 1 tukoje phase 2. Yeah. Start thinking of a reason now. Kwani watu waliende ati kwa mganga. Mbona magift haipiti huku siku hizi? Chupa tutafungwa chupa. Hiyo chupa. Your guy. Unajua lazima pia ufunge chupa saa zingine breathe in and out. The chupa has to be replenished. It's not normal. You cannot kill them in the chupa. You got everybody needs replenishment. Itabidi umerudisha hawa gifters kwa hiyo chupa tena. The instructions were kuna ile time lazima uache wa breathe in and out yawa. Si unajua kuna exhaustion. On Wednesdays. No, Roj, itabindi tuende, si tunaendanga chini nini nyuma ya tent. Tupange. Itabindi tupange, hatujapanga this week. Hatujapanga. Unajua ati nasikia anatuachanga atuweki kwa chupa, tunakaa kidogo before aanze kutupanga. Anakuwa ametuweka kwa chupa alafu anatupanga. So unajua hivyo ndio inakuanga MP uko behind. Yeah, na unajua hati ana na unajua hati ana masiri zangu zetu nyingi sana, kwa hivyo hatuwezi tuenda mahali. Hatuwezi. Mimi hata naogopa ni expose. Ndio maana naendanga nikirudi juu anajua kuna vitu zangu nyingi. Mimi ile maneno nimeongea na huyo hati mimi najua nikitoka tu hivi huku hii mnaambiwa nilionda Remron hii ni kidogo. Hii itakuwa nilimfungulia sava. We chekesha. Muko na kazi huku. Acha nitafute kitu ya kula. By the way guys, who has the birthday next kwa TikTok? Akinione kama ni mtu kwa na deni yake ama ni Grace Amos has something coming up. Oh, Grace Amos. Grace Amos akona support. Me I blocked her. She's not on my face. Utakula lion zake? Me I blocked Grace Amos. We still have some time. She might come through here with a lion. No. How? I block. She's on my block. For my own peace. Lion kama hizo hazitakikani. No. Staki vitu zinakuja na neediness na whatever and all that. So I respect. In fact, nearly block when I was about to have my match. Yeah, nikasema tu kuna attitude nyingine nilisikia, nikasema pana. Sasa vile sio nimelala hapo, nilikuwa nasikia mkiongea. Unaona ni kama nilikuwa na sleep paralysis. Nilikuwa nataka kushout vile mnaongea na usingizi imeshika. Sasa najua sitalala usiku sasa. Like you guys have just like it was amazing. Lakini I'm shouting, nasema vile nitashona kitenge na scream, lakini nobody is here wakati mlikuwa mnaongea hapo na kinara. Lakini without being said, I think I should drink 3 Guinnesses nilale vizuri. Ama nikunywe Heineken. Kunywa Guinness is food, ni stout ni food. Actually ni stout. Wacha nikunywe hizi Guinness. Zimekaa hapa sana. Ndio sasa ndio kwa chupa vizuri. Unajua nikikunywa Guinness na kwa chupa. Yaani mtoto alisikia mada akadrop mbio.
Alisikia babes wameruputi ni mada. You know, she's Okari's lawyer. Lawyer has to protect client. Aya, nani bebu wangu ni wa kutoka. Kuna bebu wako ni dangerous hatari. Hata kunyofua shingo. Ni wa kupeleka watu kwa Yesu. Atakupeleka kwa Yesu for a small fee, actually for only 60. For only what? For a small fee of 66,000. Pia achunga atakuuza pia wewe usipochunga. Ndivyo nimejua. Huyu sitaki kama hivyo ndivyo watu wewe mimi sina shingo ya kutolewa. Your babe said she has connections. She's a businesswoman. She knows people. Yani anakata watu shingo. For love, she knows people, not her. She knows people that will do it. Akiwa ni kujitosha. Anyway, Okari as an entrepreneur must know people. When you have an hotel, you host all kind of people. 60. She gets to meet all sort of people, the good, the bad, and the ugly of the society. Surely, you know, they do those dirty jobs in those hotels, you know that, don't you? Roach 60 hotels though, I'm still there. And she has 60 hotels. 60. When some of you ata pit latrine amna chekesha, you're joking. You don't even have a kibanda. When some of you mko na platform ya TikTok kama ati. Nini ni wa platform tu mnasema mtu akuja kwa platform yangu. Mtakuja platform yangu, utaniharibia platform. Ati block. Ati nikikuona nitakublock. Mbona watu wanachukulia platform ya TikTok serious, to be honest? Utaniharibia platform. This is the only thing we've ever owned, so bear with us. So anaharibia watu platform. Akikuja hapa anaharibia mood. When some people have 60 hotels to their name, so yeah, life you is must know people. Life is so unfair. Huyu ni nani huyu Medi ni nani jamani? Medita. Atakuharibia platform. Huyu simlete kwa platform yako. Tunakuanga serious TikTok na hizi platforms jamani. It's my platform. Watu wamepanda Liz Musaga ama nani huyu anaitwa nani Medita, how are you? Okay. Now I can have my we nani Roach, kumbe unajianga hiyo kitu ya platform ama wewe ukipanda mahali mbona ulikuwa unakuja kwa platform yetu? ama unafukuzwa na bracelets zako. You know I've been a victim. Guy, you know I've been a victim. Hata mimi nimekuwa victim hapo kwa Hati. Wewe tu Hati. Wewe. Akikuja hapa anatuharibia mood. Mimi nimekuwa anything to do with that woman. Kesho mnaniona hapa. Mnashangaa eti bana. Unajua the power of juju. Don't worry. The power of juju. Nakwambia nini Roach, mimi nimewahi fukuzwa live. Mimi nilifukuzwa live akienda na bracelets akabwa kwenda bali bracelets za takataka. Uonekane hapo niliambiwa nilimfukuzwa kama umbwa kidogo lakini si umbwa kama hii yangu unajua. By the way si umbwa mzuri kama ni zile umbwa za ushago zile. By the way hii umbwa yako ebu give us history hii umbwa, now I'm interested. Mimi nasema ati wacha nisiongee juu ya hiyo umbwa ya Meru. Hebu ongea Roach. Kwanza Roach, by the way Roach ndio wewe ulini encourage ukaniambia people love dog whatever zinaitwa. This doesn't look like a wild dog, you know. Walisema ati umbwa ya Meru pretty. Ati nani alikuwa advice ununue umbwa kama hiyo? Because unaona watu wako na shallow mind. They should. Mimi, I don't like small stuff. I don't like sissies. I like big stuff, big machine. Unaona hata zile magari na big cars, big house, big dog, big, you know, Allah. Ati umbwana. Anyway, does my house look like it smells, bwana? Walisema ati lakini sasa nikwambia hizo ni vitu zitakuannoy bure. It's not necessary. You know? True. By the way, Merupiti umbwa yako inakuanga aje? Hebu tupatie history. Huwa ina growing inakuwa kubwa ama? My dog can be almost 170 pounds.
Now in terms of height, inakuwa kama zile maumbwa kubwa kabisa ama? It can be up to 5'6". Akisimama hivi. Akisimama ama akisimama kama umbo ya kawaida? No, akisimama kama sasa you know I'm 5'7", so akisimama na mimi you'll be like my height, but you know he is a big dog that can because let me tell you something. I do my research. Anything I bring in my house, I did so much research on this dog and I wanted him, and there's nothing else. No other dog breed I will ever. Kama inaweza nifilisisha, I will do it. Hakuna breed nyingine ya mbwa naweza chukua except the Canis. Huyu kanikoso na mpenda. What is pretty? How much did it cost you? It's expensive. Usiongee juu ya cost kwa sababu sasa No, just tell her. No, it's out of curiosity because I definitely wasn't from a rescue, isn't it? Nearly $5,000. Exactly. Wow. So, and is it trained? Because if you train your dog, it should know where to do its thing and all that. Did you see like the time I was Nini, he was in training school for a month? Absolutely. I think I've seen a This is pretty basi umetrain kupupu and everything. Exactly, but you know when he was when he was a puppy, kakiwa kadogo, the time he was in the house, me I'm a very clean person. So when he was a puppy, when he was doing, I could, and people know that when you're training a puppy. Now he doesn't. Actually, I have kwa nyumba yangu niko na a bell. He knows his condition. Akisikia kwenda, he knocks the bell. Niko na dog bell. Tuliangalia, he gets out of the dog bell and he comes in. Anyway, wacha tusiongee. But I'm glad somebody. Umesema hiyo umbo inatitiwa vizuri kuliko venye Pau anaishi. Wacha usiongele. Umesikia umbo inaishi vizuri kukuliko takataka ipa wewe. Kesho Pau atakwambia ukaguswe rasa. Hata nilishaguswa. Rasa yangu inalipa hata maisha ya Pau inalishwa na rasa yangu one night. Mia was at dog yangu. Mr. Rosso mpishi ndio matime yake. Hebu pandisha Mr. Rosso. Amkusikia dog yangu hara kwa nyumba. No, but mimi nilisikia ati kwa carpet and everything. Ndio nimekuuliza. Like really? Like hata ati mwenyewe tunaongeanga na yeye knows like me. I was to change. I said I'm not coming for because I'm changing my my carpet, you know, but because you know si ati kwa sababu it's because I really wanted to, you know. My dog harangi anahara kwa sababu ya kukula nini. The food my dog eats doesn't look like he has diarrhea. Mavi yangu akikunya, dog yangu ukunya mavi nanuka strawberries na nini na Britannia. Wewe Pau anakulanga strawberry kweli hata sivyo. Sasa Pau ametokea wapi? Arwa. Pau nitakuodia strawberry kafo. No, Arwa ni msmart anatengezea nani Pau mboka. Kisha mtu atakuja sema guys, si mtu anibaye strawberries. Simu ninunulie strawberries, nioje strawberries. Niliamua sikulagi strawberries. Nani? By the way, Arwa is anategeza Pau mboka my friend. Kesho mtu anamwambia. Anyway, it's better, which is bad also. Chief is my child too, but it's rather like Chief being whatever than my, you know. But isn't this on like I was shocked that my dog Bwana he goes to training. Actually, he's supposed to be starting training another advanced training. He just did his training for a month sasa anaenda the advanced one ambaye anaongea Kijerumani. Akirudi atakuwa anasema Dankeschön whatever that shit is. Kwanza nataka mbwa wangu aanze kunipikia na kuosha hizo viti anatemea mate. Hiyo ni kazi yake. You need to start doing house chores. That's how smart he is. That's how intelligent my dog is. Ebu ende uangalie kwa the class of dogs. Uone the most intelligent kama German Shepherds, Rottweilers, Canis and stuff. What is that German Shepherd, by the way? German Shepherd, by the way, my dog doesn't shed. My dog, that's why I wanted him. He doesn't shed. He is such a wonderful guard dog. Great guard dog. I wanted him. He is huge. I like running, so I like running with him.
Mimi napenda vitu kubwa. Yaani ukiona as long as ugly as this, if you think that's what is called ugly, that's what I love. Lakini German Shepherds ni wazuri sana, lakini wana hizo nywele zao sipendi. Okay. Yeah, spendi. You can also a shed. Na huyu si uwezi astahili aoshwe. Unajua dogi zingine kama zile Labradors and whatever zina manyoya makubwa, utotuchiwawa. Kwanza mimi kadogi kadogo ndio nikavalishe skirt. Unataka karibu na mimi. You don't like skirt. Ati kadogi hapo nimekavalisha skirt, alafu nimekavalisha nini? Kufanya nini? Why would I want such a fucking dog? We Miss Rose, leo unapika nini? Kipiki. Ala? Leo kuna kupika. Surely Miss Rose. Leo upiki? No. We? Ala, ama una appetite? No, niko kazi. Ndio maana. Yeah. Na sasa na roommate wako atakula? Ati? Kuna leftover, like the person usually cook for your roommates and all whatever. Ama leo watajipikia? Watajipikia ama watakula take out. Wow. Mrs. Rose, uko job leo? Uko job? Uko job. Na hustle. Hii profile picture yako, you look beautiful. Ni wewe hapo? See, yeah, one different surely. Miss Rose anakaaga tu kama a beautiful young wife material. Huyu anakaa mjuaji na hiyo nywele. Si ndio nimeangalia tu, najua sijai expand, akasema watu hapa. Hapana, usi Miss Rose. Hata hii face is a bit slimmer than ya Miss Rose. Yeah. Pia kazi hiyo picha niliiba ya wig, nikakuja tu nikaamua kuitumia hapo. No, picha si yako, si ndio? Nasema ilikuwa ni wig nilikuwa nataka. Okay, I see. And then I just decided to use. Thank you, Mokera, for the heart. Oh, so you use it like, okay. Ati. Walirudiana. Wachana hapa TikTok ni constant wado. Hakuna relationship na wagengi TikTok. Bora umeleta TikTok. Hii ni pesa, kinembe, kunyonga. Convenience. Hapa hakuna relationship. Kuna wengine wameona TikTok, wewe ujue. Ukora ukiingia kwa inbox zao utapata wananyonga bado. Lakini si TikTok ya hii side yetu ya toxicity. Au maybe walikutana na huko nje wakapendana wakatengeneza TikTok account. Ngoja tusikie story ya nani ya Mr. nani Kirubi. Usiseme ataenda kusimpati na jina yangu jamani, aanze kupewa gift. The man. Sasa. Bwacha nani kako kwa Jesus. Je, TikTok naogopa. Lakini akiwa kwa she even changed her name back. Yeah, she even changed her name. Alafu nilikuwa na mchafuko kulikuli $1,000, $2,000 on a weekly basis. Sasa vile dem alitravel from kwenye anaishi Orlando to Seattle, akadhani anaenda Big Daddy. Unaona? Sasa wakasema ati Big Daddy ndio the cause. Ati kwa nini anaenda Seattle? Sasa ni dem ameenda kumechina Big. Na dem ameenda kumechina Big, ameenda kujipamba. So the plan was dem kutoka Seattle ende Kenya. So I think Chania alikatiza hiyo mipango ghafla bin before land nini home sweet home. Alifikiria ameende akasoende. Na dem ati alikuwa amepanga kumshikia mimba. Wangu itasimama. I think Charlie alicheza deal. Charlie alitumiwa screenshots za transactions where watu wanamanga pesa.
Ala. Si anipende tu, anitumie hiyo pesa. Kazi yangu ikuwe kupika tu. Nenda uko na njaa. He said no more shift. No more shift. No more Mavi. Lakini hiyo ilikuwa excuse ya Charlie kumtoka kwa sababu alitaka kuna demand. Unajua Charlie hataki kuonesha huko kuna watu. Jua alikatanga kuna ile life alikuwa anakata. You are not my girlfriend. We are not dating. It was Rocha's life. Yes. Akamkana na baada natuma pesa kwani watu hawajipendi. Jua kuna wengi. Ndio ameshachange jina. Are you okay? Yeah. All right. Okay, back send for nani? Ana amerudisha hiyo jina yake tu ya kawaida. Hata iko last wiki nne. Ndio maana since the day of your life. Niliona kuna gari ingine. The man. The man selling ile cakes. But imagine Miss Rosso with sending all that money, you don't even have your own place, you live with your brother. I can't. He lives with the brother? It was like somebody asked her, whose protein shake is that? She said, that's my brother. I don't know anything about protein shakes. You know, I live with him. Oh, people say, I know the protein shakes. Nani anaishi Sonkei? Si nasikia anaishi Spokane, Sonkei. No, alienda kutembea huko, anaishi Orlando. Oh, Sonkei? Nulia gari mpya. We. Huyo mpaka nani atapiga alikuwa amemuona kamwambia. Unafaa kuwa careful. Hata kufuliza kweli kweli. Ile fuliza kwa ule mwingine. No. Kwa hivyo kazi ya wanaume Kenya ni kunyoa box. Kufuliza ule mwingine. Tena kulamba lips kwa kamera. Mimi kama akifuliza ule mwingine atamfuliza mpaka ngozi itopoke yote, abaki na madeni. Alifuliza na hata wako miti maji. Oi, anatafuta mwingine. Anyway, sisi kama TikTok in-laws unakaribisha anyone mwenye anakuwa replaced. For me, I have a big voice, I can't whisper. Hata mimi naumwa na kosa hii revelation as it. Yani Baba Talisha mlimsukuma TikTok kabisa. Ako ameenda kwa Murima aje apigane na kina Karangu huko. Unanunulia watu gari na kwenu si kila mtu ni tajiri. Si hata usomeshe damu yako ile extended family hata na huko. But let me tell you something. Me, I don't believe in that kind of an explanation because what if this person I'm buying the car is giving me something that my family member cannot give me, right? Because we do not know people's backgrounds. There are people that struggled. They really struggled to be where they are. They missed on a lot of things. So as a person, I would never come here and say, oh, hiyo pesa unanunulia mtu gari, fanyia watu wa kwenyu, no. What if our watu wa kwetu, maybe I've cut them off, maybe I've done so much, they have been so ungrateful, I've sacrificed to give them. So if it gives a pleasure and it gives a happiness, it doesn't matter how short company, you know, yeah, it's worth it, you know. Maybe I've never, like, I find this kind of reasoning a little bit lame. That unasaidia watu, usukasaidia watu wa kwenyu, like, excuse me, you know, what if this person I'm siding is giving something that our watu wazinipatia? Of course, hawezi mpe chenye anataka. Yeah, so we should not come and start deciding for people like open brain, open minds. Basically, it depends on who you're talking with or talking to. A lot of people talk. I mean, that kind of an explanation, it reeks of poverty, jealousy, and envy because it's her money. She's working for it. She has a right to do what she wants to do. Unaona?
Yeah. And if that gives a pleasure, even before we get to family, Ati, though, you have to take care of yourself. You know what I mean? Yeah, but you see, taking care of oneself is very relative. How you define taking care of yourself is not probably how I define taking care of myself. There's no one size fits it all. No, but some basic necessities like housing, home, like a home, like personal what if space. it's a choice? We have choices in life, because some people, but we cannot decide for people how they live their lives. Yeah, that is what a lot of us need to understand. And some people have generational wealth. Maybe that's a family's home and stuff. Or an apartment, surely. That thing doesn't look like where that lady lives doesn't look like an apartment. That looks like she was in the kitchen yesterday. It was like white refrigerator. Like, I'm not even kidding. The white refrigerator. And my pretty white refrigerators. No, but let me ask you. Why white refrigerator Lakini her apartment, her home, but the homes in Florida are very expensive. And alikuwa ameenda kutembea Spokane. Yeah, kutembea, lakini kule anaishi huko Florida, hiyo nyumba yake is beautiful home. But let me tell you, one man's meat is another man's poison, okay? What is beautiful to you doesn't have to be beautiful to me. What I'm saying is that people need to live this life. I decided to bring this just as tea. I didn't mean that you start saying, wacha mtu afanye hivi. No, it's not about that. No, we are just having a general conversation. We are saying, because someone said that she has bought someone a car. You get my point? So we are having a general conversation, like giving opinions, right? It's not tea. It's just an opinion, because Travel Nation say that before you buy people cars, you must make sure you have a good house, you gotta have a good home, you are happy. Or actually, Nani, I think Mrs. Rosso said that before you help people, you need to make sure your family, tafute watoto ufundishe huko. So my point is, sometimes we want to take over people's choices in life and decide for people what people should do and should not do with their money, right? Kuna mtu pesa yake anatumia kwa fanya nini? Maybe kwenda spa ama kwenda holidays. That is their choice. Someone will explain. Someone will say, why are you wasting your money going for holidays? Don't you help people? Maybe kwenye kuna ebu mute. Tunajua unaongea na babe. Take the mic, Ati. What I was trying to say, the point I was trying to bring, because when Mrs. Rosso said that when you are buying someone a car, si ufundishe hata watoto wa kwenyu, usaidie watu wa kwenyu, you get. But to me, that is not the way to view life, because when you live in a world, you need to realize that your ways are not someone else's ways. It gives you the freedom of thinking and not making choices for other people. We can only respond for ourselves, right? Because your priority are not my priority. Wewe priority yako ni maybe uende usaidie watu wa kwenyu. Mimi priority yangu ni someone that makes me happy. I want to make them happy. So, guys, I hope I'm making some points there. Am I repeating myself? I don't know how I sound, but yeah. Sisi as human, I think we are allowed to judge. I'm not saying someone should not judge. I'm having an open discussion. So, because we cannot all be on the side of judging, someone else has to bring up different perception. And that is what I'm bringing. I'm saying, yes, we can sit here and make decisions for someone, saying, kwani unanunulia mtu gari? But then, do you know what this person anamnunulia gari? Ile kitu unampatia to the point that they buy this person a car. That is probably their priority. You get? How they wish to. Thank you so much, Mitotos. That's what I'm trying to bring out here. I don't know if it makes sense. It's just a means to open people's minds, because as Africans, we have this mentality that, unanunulia watu chakula, mama yako akona chakula, ndugu yako umesaidia. You see that kind of a thing. Someone like David Beckham, like he had the boast and whatever, and his parents until very lately lived on a social housing, because they believe that is my parent, that is my mom, they're comfortable, they're okay that way, this is my life, maybe I'll live a prestigious life, I'll do blah blah blah. But then again, I know we are so much ingrained in our cultures and our beliefs, and we have been brought up, with the mentality that we're not supposed to
enjoy to the extremes when your people there need you. Oh God, I'm actually talking alone. Anyway, let us talk to a point of chai. Yeah, like back. Sasa si unajua wewe ukianza sisi tunataka tuna talk from a point of chai hadi nimeregret mbona nimesema hivyo juu. Haya tuongeni mbaya. Were you on the live yesterday, Roj? Which one? Her live. No, what happened? Oh no, the one she was baking, she was making sure that people knew that she had somebody else already, you know. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.